Greetings, beloved. Durud bar yaran jan. Let us start this meeting by reading the Serenity Prayer in English and Persian language. اجازه دهید که بعد از لحظی سکوت این جلسه را با قرائت دعای آرامش به دو زبان پارسی و انگلیسی آغاز کنیم. My higher power, grant me the serenity to accept the thing I cannot change. Give me the courage to change what I can, and a wisdom to know the difference. Amen. ای نیروی برتر، مرا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. شجاعتی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و خردی که تفاوت این دو را بدانم. Ladies and gentlemen, my name is Sam. I'm a joyful and grateful codependent coming to this meeting from beautiful Orange County, California. And allow us to start this meeting by reading the 12 steps of Codependence Anonymous. We are going to read this in English language. And I'm going to ask Pari to read it for us. خانم پری بفرمایید و 12 قدم هموابستگان گمنام رو برای ما قرائت کنید. Hi Ken, hi Mary, hi everybody, I'm Perry at Codependence. The 12 steps of Codependence Anonymous. 1. We admitted we were powerless over others, that our lives had become unmanageable. 2. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. 3. Made a decision to turn our will and lives over to the care of God as we understood God. 4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves. 5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. 7. Humbly ask God to remove our shortcomings. 8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. 9. Made direct amends to such people wherever possible, except where to do so would injure them or others. 10. Continued to take personal inventory and when we were wrong, promptly admitted it. 11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood God, praying only for knowledge of God's will for us and the power to carry that out. 12. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message to other codependents and to practice these principles in all our affairs. Thank you. That was Perry from Iran who read the 12 steps of Codependence Anonymous. Ladies and gentlemen, we are going to hear the preamble of Codependence Anonymous with the short explanation about this meeting. You are right now in the District 3 of Service Office in Iran, which is the country in Middle East. We are very happy and excited and honored to have you here. So without further ado, allow us to listen to this short video. At Iran CoDA Group, we warmly welcome you as you embark on your journey of recovery from codependency. Our gracious host, Sam, invites you to listen with an open heart as others share their experiences in this group. Please know that we accept you unconditionally, and the only requirement for joining this fellowship is a willingness to love and help yourself through the 12 steps of Codependence Anonymous. Here, there is no judgment, and everyone is welcome, regardless of background, sexual orientation, or ideology. Our aim is to create a safe space where you can freely share your feelings. Besides Sam, other fellow members in the meeting are also available to address your questions. You can message our hosts in the meeting, and you are also able to ask for a sponsor in the chat box. Working through the 12 steps of Codependence Anonymous can lead to improved well-being, and our host, Sam, is here to guide you. If you have any questions, feel free to ask during the meeting. At Iran CoDA Group, everyone is considered family, so welcome home to Codependence Anonymous. Codependence Anonymous is a fellowship of people whose common purpose is to develop healthy relationships. The only requirement for membership is a desire for healthy and loving relationships. We gather together to support and share with each other in a journey of self-discovery, learning to love the self. Living the program allows each of us to become increasingly honest with ourselves about our personal histories
and our own codependent behaviors. We rely upon the 12 steps and 12 traditions for knowledge and wisdom. These are the principles of our program and guides to developing honest and fulfilling relationships with ourselves and others. In CoDA, we each learn to build a bridge to a higher power of our own understanding, and we allow others the same privilege. This renewal process is a gift of healing for us. By actively working the program of Codependence Anonymous, we can each realize a new joy, acceptance, and serenity in our lives. Ladies and gentlemen, we are very grateful and honored to host you in this beautiful meeting. Let us waste no more time. Let us ask the founders of program, which are here from the beautiful state of Arizona, to share their experience with us. So welcome to Iran CoDA, Ken and Mary. I'm so grateful for you accepting our invitation. I'm going to start translating your word of love and wisdom. So please, stage is yours. Take it over. Thank you so much, Sam. I am Mary, and I'm a grateful recovering codependent. And I am Ken, and grateful to be recovering from codependence, and we're absolutely delighted to be here. Some of you may have noticed in this eye I have some blood. Nothing to be concerned about. I somehow scratched it, and it's just got to heal, and it will take some time. But so I'd rather tell you about it rather than you guess what may have happened. And no, Mary did not hit me. No. Allow me to translate. درود بر یاران جان. من مری هستم، یک هموابسته خرسند، و من کن هستم، یک هموابسته خوشحال و سپاسگزار. دوستان گرامی، ما افتخار میکنیم که در این لحظه در کنار شما هستیم و میتونیم خدمتگزارتون باشیم. توی چشم کن گفتش که لخته خون هستش و اشارتی داشتن برای این موضوع که چشمشون ناراحت هستش، خون توش هستش، ولی گفت مطمئن باشین که مری منو کتک نزده که چشمم قرمز و خونی شده. So first we wanted to thank you, Sam, and thank the Iran CoDA group and committee and everyone who is participating in putting this event on. We are humbled by being asked and grateful just to be able to be here. Thank you. We were inspired. Oh, you need to. No, go ahead. Okay. We were inspired by the flyer and the title, To Thine Own Self Be True. And to be true to ourselves, we don't only embrace a part of who we are, but we embrace all that we are, including our past, our present, and our recovering futures. دوستان گرامی، ما باید به شما بگیم که ما بسیار مبتهج هستیم از اینکه این امکان رو داریم که اینجا خدمتگزاری بکنیم. باید بگم بنری که سام طراحی کرده بود برای این جلسه بسیار روی ما تاثیر گذاشت، چرا که جمله‌ای از شکسپیر در اون بود که توی اون جمله نوشته بود با خودت رو راست باش، که این بنیانی بر برنامه هموابستگان گمنام است که ما بر پایه اون سخن به میان خواهیم آورد. Thank you. To embrace who we are, we do so through the 5 basic pillars of recovery, which are higher power, meetings, steps, sponsorship, and service work. And remembering that these aren't events, they're part of and become part of our daily practice throughout all aspects of our lives. And it really is how we end up being true to ourselves. لازم به ذکر است که بنیان انجمن هموابستگان گمنام و فضای بهبودی بر بنیان 5 پایه‌ای است که در این 5 پایه‌ای که عبارتند از نیروی برتر، جلسات، کارکرد قدم‌ها، راهنما و رهجو و خدمت کردن، فضایی است که میتواند به صورت روزانه چنانچه مورد تمرین و ممارست باشنده در این سلوک قرار بگیرد، میتواند منتج به ارتباط صادقانه با خویشتن و در نهایت بهبودی شود. Thank you. This is often spoken about in 2 different ways. The first being that we practice these principles in all of our affairs, which is obviously at the end of the 12th step. It brings us back to the first step with the very next thing that I may have reacted to or
been afraid of or was triggered emotionally by, the very next thing that I get to practice these principles in all my affairs about brings me to the opportunity to practice these steps and apply them to my daily life. به ذکر است که آن چیزی که به صورت راه در مقام سلوک برای افرادی که در این انجمن وارد می‌شوند مفروض است به دو قسم است. یک، تمرین و ممارست 12 قدم و دیگری کارکرد قدم اول است. قدم اولی که ما به دلیل عکس‌العمل‌ها و ترس‌های خودمون زندگی خود رو غیر قابل اداره دیدیم و توانستیم با گریزی زدن به تمرین و ممارست روزانه این قدم‌ها زندگی خود را تغییر دهیم. تغییری که منتج به بهروزی می‌شود. The second is that we practice a daily maintenance program, and that daily maintenance program encompasses all that we are emotionally, physically, sexually, intellectually, and spiritually. It's how we embrace being true to ourselves in all areas of our life. لازم به ذکر است نهله دیگری از راه بهبودی که در مقابل باشندگان در انجمن هموابستگان گمنام وجود دارد داشتن برنامه‌ای روزانه برای مانایی در بهبودی است که می‌تواند به راستی فضای زیسته عاطفی، جسمانی، جنسی، روحانی و احساس عاطفی شخص را به طور کلی تغییر دهد. So we thought we would go through a list of tools on how to embrace these things that we use in our own recovery, and obviously things that are used within CoDA. So we're going to go through a list of this. Ken's going to start out with them, and we will go back and forth. Absolutely. دوستان گرامیمون تمایل دارن در این مجال ابزارهایی که خودشون به صورت روزانه در زیست جهان خودشون تجربه میکنن برای بهبودی رو با ما به اشتراک بذارن، ابزارهایی که توی انجمن هم من و شما میتوانیم از آنها بهره مند شویم. The first would be to practice a daily feelings journal, and the way that we've done that is by acquiring a journal that's specifically designated for doing my feelings journal every single day, dating the page, and then asking myself what I may have felt throughout the day, and keep it simple and to the point. There's 7 primary feelings, and all other feelings are derivatives of those 7 primary feelings. برای اینکه این کار را انجام دهیم دوستان نازنین، اولین ابزاری که ما از اون بهره مند میشیم ابزاری هستش تحت عنوان ژورنال نویسی و سیال نویسی احساسات. بدین سان ما بسیار ساده یک دفترچه‌ای برای سیال و ژورنال نویسی در نظر میگیریم که در اونها احساسات 7گانه اصلی خودمون رو که باقی احساسات و عواطف از آنها منتج میشن رو درج میکنیم و البته کلید بهروزی و پیروزی در استفاده از این ابزار ساده انگاری و ساده اندیشی است و دوری کردن از کمالگرایی. Those 7 primary feelings are fear, shame, joy, lonely, anger, guilt, and pain. Thank you. Go ahead. No, you said fear, pain, joy, lonely, anger, guilt. What was the 7th one? Hunger? Pain. Thank you. دوستان گرامی، احساسی که احساسات اصلی هستند که در زیست جهان ما میتونن وارد بشن احساساتی هستند 7گانه شامل ترس، احتیاج داشتن به تعلق به گروهی بزرگتر، خرسندی، تنهایی، خشم، احساس گناه و درد. What I would do, I would ask myself each day, what did I feel some fear about today? And then I would journal about that. And what did I feel some sadness about today? And I would journal about that. And what was I angry about today? What was I joyful about today? And I would write about those experiences, and it's a way of moving that emotional energy from within me out onto paper rather than carrying that around with me day after day after day.
And so it's a safe way for me to clear emotional energy. دوستان نازنین، لازم به ذکر است که برای استفاده از این ابزار من به صورت روزانه از خودم سوالاتی میپرسم. بدین سان که از خودم میپرسم امروز چه احساساتی درون تو مانند خشم، مانند ترس، مانند خرسندی ایجاد شدن؟ چرا آنها ایجاد شدن؟ و بسامد آن چیزی که آن احساسات فضای زیسته شما را به محاق برده بود چه بود؟ بسیار راحت من میتوانم احساسات اندرون خودم را از درون خارج به داخل کاغذ برده و با این سیال نویسی احساسات خودم را پاکیزه کنم. I wanted to clarify just to make sure that I have given you all 7 and not duplicated those. So those would be fear, shame, pain, anger, loneliness, guilt, and joy. دوستان گرامی، یکی از احساسات رو جابجا گفتن، دوباره 7 احساس رو میگیم برای کسایی که نوت برمیدارن. 7 احساس اصلی عبارتند از ترس، شرم، خرسندی، تنهایی، خشم، احساس گناه و درد. We often those emotional energies can build up to a point to where we can get reactive and be angry at someone or turn them in on ourselves, or we get small, or we can even rage. So a huge aspect of codependence recovery is about becoming emotionally aware and then responsible for what do I do in healthy ways with these feelings. لازم به ذکر است در احساسات 7گانه اصلی که گفته شد ما باید به فضایی برسیم که به این ادراک واقف شویم که احساسات ما انرژی را در زندگی و زیست جهان ما ایجاد می کنند که پژواک انرژی احساسی در زندگی ما را بر این می دارد که عکس العمل‌هایی نشون بدیم که اون عکس العمل‌ها می توانند همراه با خشم و برافروختگی باشد. هدف کار کردن ابزار اولی که در رابطه با اون صحبت می‌کنیم این است که ما به یک ذهن آگاهی در حوزه احساسات دست پیدا کنیم. Thank you, Sam. The next would be prayer and meditation. You know, both of those, I remember early in my own recovery being told that prayer is when I am talking to my higher power and meditation is when I'm listening to my higher power. دوستان نازنین، باید اشاره بکنم که وقتی که من شروع کردم به کار کردن ابزار دوم در راستای بهروزی که آن را ابزار دعا و مراقبه مینامند، بر این شدم تا دریابم که دعا کردن در زمانی است که من با نیروی برتر سخن میگویم و مراقبه در زمانی است که نیروی برتر در گوش من سخن میگوید. So one thing that I love about CoDA is that we all get to have a higher power of our own understanding, which means however we develop that relationship with our higher power can be unique to each one of us. باید اشاره داشته باشم آن چیزی که در هموابستگان گمنام بسیار برای من جالب است این است که آدمیان و باشندگان می توانند به دانسانی که تمایل دارند نیروی برتر را شناخته و با او ارتباط برقرار کنند. Prayer allows me to, for myself, this is my experience, but prayer allows me to become humble to my higher power and knowing that there's a power greater than myself, and so I'm not making you my higher power and I'm not trying to be your higher power, that I'm allowing God to be God. باید اشاره‌ای داشته باشم که من در زمانی که دست به دعا میبرم برای سخن گفتن با نیروی برتر، بسامد این ارتباط یکسویه من با نیروی برتر خضوع و خشوع در من در مقابل نیروی برتر است. خضوع و خشوعی که میتواند منتج به این شود که من میدانم که من نیروی برتر تو نیستم، تو نیروی برتر من نیستی، بلکه نیروی برتر فضایی است که در بین من و تو نیست و فارغ از احساسات فیما بین ماست. Meditation, which I think we can do in literally thousands of ways. It's a creative process.
what I was always taught about meditation is just that place of being able, however I'm practicing meditation, to get quiet enough inside to where I can hear my higher power, where I can be just at peace and oneness with my higher power. آنچه که در باب مراقبه میتوانیم بگوییم آن است که مراقبه کردن از طرق متفاوتی ممکن است، شاید میتوان گفت هزاران راه، اما برای اینکه یک فرایند خلاقانه در تعریف مراقبه داشته باشم میخواهم بگویم ابتدا باید محلی را پیدا کنم که آن محل مرا به سکوت اندرونی خودم واقف کند که در آن سکوت اندرونی خودم بتوانم در دستگاه شهود سخنان نیروی برتر را در خود دریافت کنم. Our 11th step says, stop through prayer and meditation to improve my conscious contact with God. So praying only for God's will for me and the power to carry that out. And so to me, prayer and meditation are so essential to codependence recovery because it keeps us out of fear. It keeps us consciously connected to a power greater than ourselves. That's in, I don't need to run the world, somebody else can. God can. In that. باید بگویم که ما در باب مراقبه که در حال تخاطب هستیم اشارتی داریم به قدم 11 آنجا که میگوییم از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با نیروی برتر و قدرت اجراییش میشویم. در آنجا ما در میابیم که ارتباط اینچنینی با نیروی برتر میتواند ما را از ترس‌هایمان که زندگی ما را به محاق برده بودند مبرا دارد و با ارتباط با نیروی برتر میتوانیم به آرامشی برسیم که در نهایت بگوییم ما لازم نیست جهان را هدایت کنیم، نیروی برتر است که جهان را صاحب است. I've heard gosh, I don't know how many years ago, many years ago in another 12-step program that I heard a person say once that really rang true to my heart, that in any given situation, I have an opportunity to either choose faith or fear. And that they're the only two consciousnesses that there are. And I believe that to be true today. So. باید اشاره بکنم که چیزی که تجربه کردم با شما به اشتراک میذارم که حاصل تجربه زیسته من در انجمن 12 قدمی دیگر است. من باید اشاره بکنم که من در فضای زیسته خودم در آن انجمن یاد گرفتم که در راه بهبودی و بهروزی دو راه دارم، یا تسلیم به ترس شوم یا تسلیم به ایمان شوم. سوال این است که کدامین یک راه میخواهم. The next one we wanted to talk about is consciously practicing boundaries. They keep us integrated within ourselves. نکته بعدی که میخوایم در رابطه با اون صحبت کنیم این است که چگونه مرزبندی آگاهانه‌ای نسبت به اندیشه خودمان ناظر به امر نیروی برتر و همچنین احساسات و عواطف خود میتوانیم داشته باشیم. Healthy boundaries help me to recognize where I end and Mary begins, so that there's a clear separation between us. نکته‌ای که باید اشاره کنم به صورت انتزاع در مقام مثال میگویم. در باب مرزبندی آگاهانه نسبت به عواطف میتوانم بگویم که کجاست کن تمام میشود احساسات و مرزبندی او و کجا مری آغاز می شود. فضایی که می تواند مرزبندی عاطفی بین من و او باشد و من به آن آگاه می شوم. There was a term that I heard many years ago when CoDA was very young about the lack of boundaries a person was sharing in a meeting that he struggled with Velcro codependence. باید بگم که خیلی از ماها توی انجمن در خودم رو عرض میکنم در گذشته در جلسات کدا شنیده بودم که توی یکی از جلسات توی یکی از مشارکت ها یه نفر میگفت ما مترسک هایی داریم از هموابستگی که در زیست جهانمون وارد میشوند و ما را میترسانند. Practicing healthy boundaries allows me to stay in a conscious detachment with love. That means I don't go anywhere, but I have my energy pulled back from Mary,
and I simply allow her to be who she is because my well-being is not based on her. اجازه دهید که در تعریف این موضوع بگویم که من به این ادراک میرسم در مرزبندی عاطفی که من عضوی مستقل در هستی هستم نسبت به همسر خودم که مری باشه و او میتونه قدرت خودش رو از اندرون خودش بگیره، من قدرت خودم رو از اندرون خودم و وابستگی نسبت به همدیگه در باب عواطف خودمون و بودنمون به عنوان باشنده نداشته باشیم. When I base my well-being on Mary or my children or our grandchildren or friends or situations, I'm giving myself away to those people, places, or circumstances. در باب well-being یا بهروزی و بهزیستی، اگر چنانچه من بهزیستی خودم رو به مری گره بزنم، به فرزندانم گره بزنم، به نوه‌های خودم و به دوستان خودم گره بزنم، با فرو ریختن یک ارتباط یا دور شدن از شخصی که من زیست جهان خود را به او گره زدم، زندگی من به هم میپاشد. بنابراین بسیار لازم است که ما استقلال عاطفی و مرزبندی آگاهانه در باب عواطف و احساسات خود داشته باشیم. Then I am compulsively placing my well-being on those people, places, or circumstances. باید بگویم که ما اگر که غیر از این عمل بکنیم بهزیستی ما به محاق می رود، چرا که ما بهزیستی و وجود خود را به عنوان بخشی از هستی گره می زنیم به افرادی که پیرامون خود ما هستند و بهزیستی آنها چنانچه به محاق برود زیست جهان ما نیز مختل و مغشوش خواهد شد. When I'm doing so, I am in active codependence. I am compulsively placing my value and worth on Mary, for example. اجازه بدید که بگویم اگر که چنین عمل نکنم و مرزبندی آگاهانه احساسی نداشته باشم، بدین مضمون من به صورت وسواسگونه‌ای زندگی خود را به دیگران گره میزنم، زندگی که میتواند ارزش و احساسات من رو و کاملا زیست جهان من رو به دیگران گره بزنه که فضایی است غیر سالم. Or detaching with love is a very powerful form of a boundary setting. باید بگوییم که استقلالی که نسبت به دیگران میتونیم داشته باشیم، احساسات استقلال عاطفی میتوانند فرمی زیبا از عشق داشتن به یک شخص دیگر باشند. In doing so, I pull my energy and my feelings back in to me rather than giving them away to Mary or someone else. در این مضمون من به جای اینکه انرژی خودم رو به مری یا شخص دیگری بدهم، انرژی های خود و تمرکز خود رو در اندرون خودم نگه می‌دارم. The greatest deterrent to a loss of boundaries is fear and shame. بزرگترین چیزی که بسامد نداشتن مرزبندی آگاهانه در ارتباطات است، در صورتی که ما اونها رعایت نکنیم در زندگی ما ایجاد میشوند، ترس و احساس شرم هستند. So journaling about fear and shame when that happens helps me to recognize that I've given myself away and what to do about changing that. باید بگویم که سیال نویسی و ژورنال نوشتن روزانه بدانسان که در این جلسه اشاراتی به آن کردیم باعث می شود که ما در باب ترس و همچنین شرم‌های روزانه خودمون به آگاهی شفافی برسیم که می‌تواند ما را در مسیر بهبودی یاری دهد. Yes. One of the things that was shared with me around boundaries, a simple kind of another way of looking at it, is that it is defining what is okay and not okay for me to experience physically, emotionally, sexually, spiritually, and intellectually. باید بگویم آن چیزی که در انجمن هموابستگان گمنام در رابطه با مرزبندی یاد گرفتم به راحتی میتوانم به این ترتیب تعریف کنم: چه چیزهایی اوکی هستند که من انجام بدم و چه چیزهایی روا نیستند یا اوکی نیستم انجام بدم. وقتی میگویم چیزها در رابطه با روابط فیزیکی، احساسات، روابط جنسی و همچنین در رابطه با ساحت روحانی صحبت میکنم. Thank you, Sam. So I'm going to talk a little bit about recovery and spiritual readings.
CoDA over, these last, decades now has developed so much wonderful literature and information that serves our community, that has helped each and every one of us. I believe it has me in my own codependence recovery. باید بگویم سخنی که از این لحظه میخوام شروع بکنم در رابطه با نشریات ماست که در رابطه با روحانیت و ساعت روحانی آدمیان صحبت میکنن. لازم به ذکر است که بگویم در 10 سال گذشته حداقل نشریات متفاوتی توسط هم وابستگان گمنام تهیه و توزیع شدند که در این باب میتوانند به شما کمک کنند. The spiritual readings are how I kind of look at those is I go for things that really touch my heart. So I may read something that has to do with my belief system. I may read something that has to do with nature. I may, read a poem that's written by somebody that is just something that touches my heart. I just think that, our spiritual readings can come in so many shapes and sizes and forms. باید بگویم که نشریات یا حتی خوانش‌های روحانی که ما می‌توانیم به صورت روزانه در زیست جهان خود داشته باشیم به طرق متفاوتی می‌توانند در زندگی ما هویدا شوند. اما من در تجربه شخصی خودم نشریات و مطالبی را مطالعه می‌کنم که با سامانه عقیدتی باوری من مرتبط هستند. حتی می‌توانند چیزهایی باشند در رابطه با طبیعت و شاید بیراه نباشد که به شما بگویم من حتی شعرهایی رو که میتونن ساحت روحانی من رو ارتقا بدن دوست دارم و اونها رو میخونم. I think the main thing for me about why, recovery readings and spiritual readings are so important is they help me remain teachable because I don't think we ever arrive and there's always more to learn. دلیلی که من از نشریاتی که در باب ساحت روحانی آدمیان هستند صحبت می کنم و برای من بسیار مهم هستند این است که آنها می توانند باعث مانایی در بحث بهبودی شوند. لازم به ذکر است که بزرگترین پژواک مطالعه نشریاتی که مرتبط با بهبودی روحانی هستند این است که آنها من را یک دانش آموز نگه می‌دارن که همیشه میتونم در اندیشه خودم داشته باشم که من باید در حال آموزش باشم. Thank you. So I'm going to talk a few minutes about healthy communication. It's I believe, important to be mindful and conscious of practicing healthy communication, knowing that my truth doesn't have to match your truth. We all have our different perceptions and beliefs that are, some of those are based on our personality and how we experience those different things, So I think it can be something that's very unique to each other. And so, the first part of communication is knowing that somebody doesn't have to agree with me. Somebody doesn't have to validate my communication. Somebody doesn't have to validate my feelings. Nobody has to do anything for me to practice healthy communication. I can do that for myself. در این مجال تمایل دارم در رابطه با ارتباطات صحبت کنم. من در زمینه بهبودی در ارتباطات خودم به این نتیجه رسیدم که آدمیان حقایق خودشون رو دارن. هیچ چیزی حقیقت مطلق نیست. آری، من حقیقت خود را دارم، تو حقیقت خود. حقیقتی که میتواند برگرفته از شخصیت من و تو، نگرش من و تو و تجربه زیسته متفاوت من و تو در زندگی ما هویدا شود. در این مجال در بحث ارتباطات به آنجا میرسیم که بگوییم ما لازم نیست با یکدیگر حتما هم نظر باشیم. همچنین میتوان اشاره کرد که ما به هیچ عنوان لازم نیست که از یکدیگر در رابطه با نگرش هستی خواهانه خود در زیست جهان خود تایید بگیریم. من نیازمند تایید تو نیستم و من حتما و لزوما نباید با تو هم نظر باشم. Thank you, Sam. So I was taught a kind of just a very practical way simple way of communicating, and that is that feelings are in I statements because our thoughts create our feelings.
باید بگویم اولین چیزی که در این مجال میخواهم به آن اشاره بکنم این هستش که افراد صورت ساده میتوانند در انجمن هموابستگان گمنام به این نتیجه برسند که صحبت کردن از احساسات صحبت کردن انفرادی است. من احساس میکنم، من ادراک میکنم، بنابراین ما باید ابتدا به این نتیجه برسیم که احساسات ما مستقل از دیگر آدمیان پیرامونمان است. And it's remembering, you know, I keep my feelings and I statements because I could experience something and you could experience something, but we both may have different feelings about it based on our perceptions. باید اشاره بکنیم که بسیاری از افراد می توانند تجربیات مشابه داشته باشند. من تجربه مشابه با تو دارم، اما به دلیل شخصیت و باورهای متفاوت و نگرش متفاوت نسبت به هستی، بسامد احساسی آن واکنش ها در زندگی ما می تواند متفاوت باشد. تجربیاتی یکسان اما احساساتی متفاوت. So keeping my feelings and I statements helps me be accountable. Ken was talking about the feelings journaling, and so that helps me be aware of how am I feeling? What do I need to communicate with somebody? باید بگویم آنجا که گفتیم تجربه احساسی امری فراداست، بسیار مهم است که آن را وصل بکنیم به صحبتی که کن در این رواق مجازی جاری کرد. آنجا که گفت من به صورت روزانه ژورنال نویسی و سیال نویسی می کنم و به سادگی از خودم می پرسم من چه احساسی امروز نسبت به آن احساس کلی هفتگانه‌ای که اشاره شد دارم. The next part of that then is when I'm sharing what it is that I'm having feelings about, so when I'm describing what was said or done, that I do that in a respectful way where there's no shame, blame, judgment, criticism, analyzing, or teaching. باید اشاره داشته باشم که آنجا که گفتم سخن گفتن از احساسات امری فراداست، من باید چرایی داشتن آن احساسات برآمده از تجربه زیسته خود را بدانم. البته من باید بدانم در زمانی که در رابطه با احساساتم با دیگران صحبت می کنم، کلید موفقیت ایجاد فضای محترمانه و دوری کردن از ایجاد حس شرم در خودم و دیگران، سرزنش کردن خودم و دیگران و همچنین تحلیل کردن و زیر قضاوت قرار دادن دیگران باید داشته باشم. The last part of it is, and this I may not need this every single time I share my feelings, but I may have an ask. You know, I would ask that you lower your tone of voice, or I would ask that you listen to me, or I would ask that you don't judge me. در زمانی که در رابطه با احساسات خودم تخاطب میکنم با دیگری، در زمان تخاطب اگر چنانچه عکس‌العمل شما نسبت به احساساتی که من با شما به اشتراک میگذارم مورد نظر من نباشد و موجب رنجش من باشد، من محترمانه از تو میخواهم امکان داره آرومتر صحبت بکنی، امکان داره بیشتر به من گوش بکنی، بنابراین من میتونم طرف مقابل خودم رو آموزش بدم که چگونه با من برخورد کنه. So part of how that might sound is, you know, when you criticized me, when I heard you criticize me, I felt anger and hurt. And what I want to ask is that you do not criticize me, but instead share your feelings about my behaviors. در زمانی که به طور مثال در مقام انتقام من با تو سخن میگویم و وقتی که احساسات خود را به تو میگویم و تو مرا مورد شماتت قرار میدهی و من را مورد قضاوت قرار میدهی و برای من احساس خشم و رنجش ایجاد میکنی، من باید از تو بخواهم به جای اینکه از تو عصبانی بشم و از تو رنجیده بشم، باید از تو بپرسم تو چه احساسی نسبت به این موضوع مشترک داری. بنابراین به جای خشم و رنجش باید طرف مقابل را مورد سوال قرار بدم که او هم از احساسات خود سخن بگوید. The last thing on this is to always, when sharing feelings and when doing healthy communication, that there's no expectation of outcome, that we practice our third step and surrender the outcome to our higher power.
در نهایت در پایان سخن گفتن در بحث ارتباطات باید بگوییم که در زمانی که ما با دیگران صحبت می‌کنیم باید فضای ارتباطی پاکیزه‌ای رو ایجاد کنیم. پاکیزگی ارتباطی یعنی این که ما از طرف مقابل انتظاری نداشته باشیم و آنچنانچه در قدم سوم می‌آموزیم نتیجه یک تخاطب در امر عواطف را به نیروی برتر واگذار کنیم. Thanks, Sam. The next one is consistent contact with our sponsor, with our support system, our home group, our recovery friends. در نهایت نکته بعدی که میتونم اشاره بکنم این هستش که ما ارتباطی مستمر داشته باشیم با حامی خودمون، با افرادی چون دوستان بهبودی، با دوستانی که در جلسه خانگی خودمون داریم و در نهایت به شبکه ارتباطی پشتیبان خودمون در هموابستگان گمنام ارتباط سالم مستمری را حفظ نماییم. This is done for a number of reasons. One being that trying to do recovery alone is almost impossible because it's pretty difficult to be objective with our recovery and subjective to our recovery at the same time. باید بگویم به دلایل متفاوتی است که ما ارتباط مستمر خود را با شبکه حمایتی خود حفظ می‌کنیم. یک، به این دلیل که تنهایی نمی‌توان به صورت عینیتی با مشکل به هموابستگی خودمون ارتباط برقرار کنیم. شاید لازم است که ما به صورت ذهنیتی و با کمک گرفتن از شبکه بهبودی خودمون در انجمن هموابستگان گمنام به سمت بهبودی حرکت کنیم. Plus, allowing others to be there for us when we may need that is a form of loving ourselves and allowing others into our heart as well. این به این دلیل است که وقتی که ما به دیگران اجازه می‌دهیم که برای ما به عنوان شبکه اجتماعی حضور به هم برسانند و ما را کمک کنند، این دلیلش این است که ما خودمان را دوست داریم و در راستای یک ارتباط دوستانه و مهرورزانه با افراد پیرامون خودمون ارتباط برقرار می‌کنیم. A classic codependent statement is, and it's also in other 12-step programs as well, I'm fine. دوستان نازنین، میخوام به شما بگم یک گزارشی که در هموابستگان گمنام به عنوان گزارش غلط ارائه می شود و البته در انجمنهای 12 قدمه دیگر این است که من حالم خوبه، که این یک گزارش اشتباه است. The next one I wanted to talk a little bit about would be to be conscientious about our patterns and our characteristics of our codependence, how we related to that in the beginning of meetings and in the beginning of the CoDA book is so important to know ourselves so we know what we're changing. مندرج است در کتاب هموابستگان گمنام که آن را انتشار دادیم و همچنین در ابتدای جلسات ما آن روات را میخونیم که اشاره میکنند به الگوها و مشخصات هموابستگی. در این مجال تمایل دارم در رابطه با ذهن آگاهی ناظر بر امر الگوها و مشخصات هموابستگی سخنی به میان بیاورم. When we're doing so, we're practicing steps 6 and 7 and showing up for changing our behaviors in real time. باید بگویم وقتی که ما این چنین اقدام میکنیم و سعی میکنیم که ذهن آگاهی نسبت به الگوها و مشخصات هموابستگی داشته باشیم، تو گویی که قدم 6 و 7 را به صورت زنده در لحظه اکنون در زیست جهان خود لحاظ میکنیم. Once we can see that we're beginning to go into a codependent behavior, we can intervene on the thought and apply the new behavior that has come out of steps 6 and 7, and we can practice these principles in all our affairs. وقتی که ما قدم 6 و 7 رو در زیست جهان خود به صورت
همکنونی در لحظه اکنون لحاظ می‌کنیم، ما می‌توانیم شاهد شویم بر رفتارها و مشخصات هموابستگی که در زندگی ما حلول می‌کنند و وقتی که این کار را انجام می‌دهیم به عنوان شاهد بر اعمال خودمون می‌توانیم با تغییر رفتار خودمون به سمت بهبودی این اصول را به صورت روزانه در زیست جهان خود لحاظ کنیم. So it all starts with our thought. Okay. And our thinking leads to our feelings. We know that. And our feelings lead to our actions. And so if I don't know what I'm thinking, I'm going to be out of control. And that's what got me here. باید بگوییم که همه چیز از اندیشه ما آغاز می شود. اندیشه من بسامدش می شود احساساتم. پژواک احساسات من در حوزه عملکرد می شود رفتارم. و اگر من ندانم که چگونه اندیشه کنم، زندگی من غیر قابل کنترل است. اجازه دهید که بگویم دلیلی که من یک هموابسته شدم دقیقاً همین بود. I learned a valuable lesson from someone in another program many years ago, and I kept saying, I think, well, I think, well, I think, well, I think. میدونیم من چیزی رو که یاد گرفتم در یک انجمن 12 قدمی دیگه در سالیان بسیار دور یاد گرفتم. من یاد گرفتم آن چیزی که من فکر میکنم و من فکر میکنم و من فکر میکنم لزوما و عموما مبتنی بر حقیقت واقعی جامعه نیست. And he turned around and said to me, Ken, I don't care what you think. Your best thinking got you here. من توی جلسه بودم، هی صحبت میکردم، میگفتم من اینجوری فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم. یه نفر یقمو گرفت و من گفت ببین که من کاری ندارم تو چجوری فکر میکنی. تنها چیزی که میدونم و میتونم ثابت بکنم اینه که نحوه فکر کردن و اندیشیدن تو رو پاتو به این انجمن 12 قدمی کار باز کرده. بنابراین اندیشه تو اندیشه سالم نیست. And he was spot on. It was as true could be for me in my heart, and I had to learn how to change my thinking. و میتونم بگم که اون شخصی که توی انجمن 12 قدمی دیگر در سالیان پیش این صحبت رو با من کرد، ایشون محق بود و من بعداً یاد گرفتم که من باید نحوه اندیشیدن خود را تغییر دهم تا زیست جهان خودم را تغییر دهم. And I had to learn to recognize in codependence recovery that our patterns and characteristics are all forms of fear-driven false self. باید بگویم که در زمانی که در رابطه با اندیشیدن سالم در حال تخاطب درونی با خویشتن بودم، به این نتیجه رسیدم که تمامی الگوها و مشخصات هموابستگی من برآمده از ترس‌های من بودند، ترس‌هایی که تبدیل به افکار و بعداً ارتباطات ناسالم گشتند. So being aware of my thinking and intervening on it when I am thinking from codependently is so important to my progressive recovery, even today. میخواهم بگویم که آگاهی داشتن نسبت به الگوها و رفتارهای هموابستگانه و ذهن آگاهی نسبت به آنها بزرگترین کلید من در باب دوری جستن از رفتارهای هموابستگانه است، حتی تا امروز که در کنار شما هستم. Okay. So I'm going to talk about step work, our beloved steps. I believe that they are how we heal. They are how we grow ourselves up. They give us a guideline for doing life in a healthy way. I'll stop with that for a moment. اجازه دهید که در این مجال صحبتی را داشته باشم در رابطه با قدم‌ها. آری، در باب قدم‌هایی صحبت می‌خواهم بکنم که ما را امروز در کنار هم آورده است تا بتوانیم با تکیه بر قدم‌هایی که در هموابستگان گمنام است ارتباطاتی سازنده و مهرورزانه با خویشتن برقرار کنیم.
The first step it definitely incorporates the patterns and characteristics that Ken was just talking about and where we learn those, which takes us back to our histories and our childhoods. And it's where did I learn those patterns and characteristics what I found for me as a way to survive. Mm-hmm. اولین نکته که در باب قدم ها باید صحبت بکنم آنچنانچه کن نازنین اینجا اشاره کرد این هستش که ما توی قدم اول واقف میشویم بر الگوها و مشخصات هموابستگی که در ما حلول کردند. سوال این است که حلول این الگوها و مشخصات از کجا آمدند؟ شاید به راستی میتوان گفت تاریخچه زندگی ما و به طور خاص کودکی ماست. چرا ما هم وابسته شدیم؟ من میتوانم به شما بگویم به دلیل بقا بود که ما هم وابسته شدیم. Our second and third step get us right with our relationship with a higher power, whatever that looks like. That I was sharing earlier about, codependence many times is a conflict in gods, where Ken was even sharing about that, where we make people, places, things, circumstances more important than our higher power, and we give the power away to all of that. And instead of having that relationship with our higher power where we can stay connected consciously. کدام را می‌خواهید؟ قدرتی که در بیرون است یا قدرتی که از نیروی برتر ساطع می‌شود که در درون است؟ من در رابطه با قدم دوم و سوم صحبت می‌کنم. آنچنانچه کن هم اشاره کرد خیلی از ما هموابستگان آدمیان، مکانها و موقعیتها را نیروی برتر خودمان قرار می‌دهیم. قدم 2 و 3 اما به راستی فضایی هستند که ما قدرت را نه از بیرون بلکه از اندرون خود از نیروی برتر دریافت می‌کنیم. My fourth and fifth step helped me be accountable with myself. So I kind of look at, just 1 to 5. Like early in recovery, I was afraid of not doing things right for Ken. Not from anything he was doing. It just came from my upbringing that I was supposed to please men. And so, every time that I did that, I made him my higher power. And my fourth step, where I needed to be accountable, I had to look at how that was hurtful to him because I didn't allow him to be him, and I stayed in a fear place in connection with him. اجازه دهید که در باب قدم 4 و 5 تخاطبی را با هم داشته باشیم. من می توانم بگویم که بسیاری از چیزهایی که من در زندگی خودم ایجاد کردم به خاطر این بود که در زمان کودکی یاد گرفته بودم که باید دیگران را راضی کنم. مثلا وقتی که بزرگ شدم با کن آشنا شدم همش می ترسیدم نکنه کاری بکنم که کن راضی نباشه. آره، من بیماری راضی نگه داشتن دیگران رو داشتم. اگر فکر میکنین که به کن محبت میکردم، نه نمیکردم. وقتی که کن رو به عنوان نیروی برتر در زیست جهان خود میدیدم، او را در مسند خدا نشاندن باعث میشد که او دیگر او نباشد. بنابراین من با در نظر گرفتن او به عنوان نیروی برتر بالواقع به او ظلم میکردم. Sam, you're amazing. Oh my gosh. Thank you. How many pages? Okay. Oh my goodness. You want to write a book for us? I did actually. One of the books that's coming out, I have a chapter about meditation. Not the chapter, but I put something there. Oh, that is awesome. Wow. That's awesome. Cool. Good for you. Okay. So back to the steps that 6th and 7th, help me one, be willing to trust my higher power that if I'm going to do these new behaviors, and that I'm going to let go of the outcome, trust in my higher power, that everything is all right here, right now, and that it is safe for me to try these new behaviors. در باب قدم 6 و 7 صحبت کنیم. در قدم 6 و 7 من تمایلی پیدا می کنم که رها کنم و به نیروی برتر بسپارم. در این مضمون من برون سپاری نتیجه می کنم، یعنی آن چیزی که در اندیشه خود به عنوان کنترل بر نتیجه داشتم را از حیز انتفاع ساقط می سازم و به خودم می گویم همه چیز در این لحظه خوب است و نیروی برتر مسئول نتیجه است.
So I was able to let go of expectations during that, which helped me then when I moved into, the 8th and 9th step and really looking at the amends that I needed to make. I had to be first on that list because codependence is about chronic self-abandonment, and I had to make amends to me for all the years of self-abandonment before I could make clear amends to kin. خود رها کردگی چیزی است که در قدم 8 و 9 من به اون رسیدم، جایی که من متوجه شدم در زمانی که در قدم 8 لیست افرادی را که باید به آنها رجوع بکنم و جبران خسران بکنم، شخص اول باید خودم باشم. در واقع در باب زیست جهان هموابستگان میتوان گفت که بیماری مشترک هموابستگی بیماری خود رها کردگی است. ما که خود را نمیخواهیم و به جای خواستن خیشتن جویای خواستن و گرفتن انرژی و قدرت از دیگران هستیم. The 11th step for me, it's like I get to lovingly and joyfully continue my relationship with my higher power, which is a blessing to me. قدم 11 جایی که من مهرورزانه و خرسندانه توانستم ارتباطی مستمر با نیروی برتر برقرار کنم. I think I mixed up a couple steps, so that's number 11. Number 10, back to number 10. We're going to talk about that in a minute, but that keeps me right on a daily basis. اجازه بدین که بگم من حواسم نبود قدم 10 رو رد کردم. اوپس. و البته باید بگم که راجع به قدم 11 بگم که قدم 11 من رو در لحظه اکنون ساکن کرد و من تونستم رفتارهای مهرورزانه و خردمندانه‌ای در زندگی خودم داشته باشم. And then the 12th step, absolutely, as Ken says over and over again, we get to step 12, we get to look at the next thing that we're powerless over. And that may be my dog who got hit by a skunk and smells really bad. But then we get to look at the next thing we're powerless over, and if it's strong enough, we have our steps to go through over and over and over again. It's just a beautiful way to approach life. البته در باب قدم 12 میخوام بگم همونجور که کن چندین بار تو همین جلسه هم اشارتی به آن داشت، این است که وقتی که ما این اصول را به صورت روزانه در زیست جهان خود لحاظ میکنیم باید از خود بپرسیم دیگه چه چیزی هست که توی زندگی ما نسبت به اون زندگیمون غیر قابل اداره شده باشه. میتونه یکی از این چیزا این باشه که سگ ما که الان تو خونمون هستش رفته بیرون، یه راسو بهش میدونه راسو بوی بد میدن، سگمون الان بوی گم میده، حالمون داره به هم میخوره و این میتونه چیزی باشه که زندگی ما رو امروز غیر قابل اداره کنه. دوستان مزاح کردن البته. And boy does she smell bad. میگن سگشون خیلی بوی بدی میده، حالشون داره به هم میخوره تو خونه هستن. سگ رفته بیرون راسوه روش یه ماده شیمیایی پاشیده که بوی بد میده سگشون. We've tried every remedy that's on the internet. میگن هر چیزی که تو اینترنت بوده برای بوی گند سگ میتونیم استفاده کنیم کردیم، ولی سگمون بوی وحشتناک میده. خوشحال باشیم که خونه ما نیستین الان. Oh gosh. Anyway, well, we're often asked by people, and have been for many years. I work a program. I practice these principles in all my affairs, and I do a daily maintenance program, and I do it pretty well. من دوستان نازنین در سالی که توی این انجمن هستم از خیلی از افراد میشنوم که چجوری زندگی شما تغییر کرده. من به همه اونها میگم من هر روز این کارهایی که تو همین جلسه گفتم، مثلا سوالاتی که از خودم به صورت تخاطب اندرونی میپرسم رو انجام میدم و واقعا به راستی باید شهادت دهم که زندگی من بسیار بسیار بهتر شده. But I get triggered. How do I deal with getting triggered? What do I do with all of that?
البته نکته‌ای که در این مجال باید به اون اشاره بکنم این هستش که ماشه من رو به عدم بهروزی گاهن کشیده می شود. من باید از خودم بپرسم که چگونه می توانم ماشه های خودم را، چاشنی های انفجاری عدم تعادل عقل خود را شناسایی و در کنترل و رفع آنها پویا باشم. So we had to learn when CoDA was brand new, we were in the process of learning a skill, and we found it very helpful. And that's when one of us or the other or both of us are over a 3 emotionally on a 10-point scale. اجازه دهید که بگویم که ما بسیار سعی در آموختن خیشتن خیش می کردیم. شاید باشد بگویم که حتی امروز هم به همین ترتیب هستیم. ما امروز در باب خیشتن انگاری و البته مطالعه کردن احساسات خودمون در رابطه با خودمون و یا دیگری به این مبحث رسیده ایم که چه چیزهایی می توانند ما را از تعادل اخلاقی و رفتاری خارج و به الگوها و مشخصات هموابستگی بازگردانند. We tend to call that a trigger. باید بگیم که به اون چیزهایی رو که باعث انفجار چاشنی انفجاری ما در باب مسائل هموابستگونه و الگوهای هموابستگونه میکنن ما به اونها چاشنی میگیم. Once that happens, no good communication is going to take place. وقتی که یکی از این چاشنی ها در زندگی ما فعال میشوند و مثل چاشنی انفجاری منفجر میشوند، ارتباط ما نمیتواند ارتباطی سالم باشد. And we had to learn to stop and take a break, but agree on when we're going to come back and continue the conversation. ما در زمانی که ارتباطاتمون به دلیل انفجار چاشنی‌های عدم تعادل عقل، سلامت عقل در زندگی ما فعال می‌شوند، راهکاری ساده داریم. ما الف صبر می‌کنیم، به خودمون فضایی میدیم و بعد از اون سعی می‌کنیم با همدیگه توافق بکنیم که در چه زمانی می‌توانیم زمان مناسبی را پیدا کنیم که مجدداً با هم بدون داشتن اون چاشنی‌های انفجاری صحبت و ارتباط برقرار کنیم. Sometimes the circumstances are such that I'm not going to be coming back to try to talk about it again, or the other person won't allow that, or many reasons, but I still need to take the break and refocus on myself. دست مرحله‌ای که اشاره شد شامل توقف کردن، دادن فضا و نهایتاً توافق کردن برای تخاطب مجدد. گاهی اوقات ما توافق نمی کنیم که راجع به اون موضوع صحبت کنیم. مثلا مری به من میگه که من دیگه نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. این اشکالی نداره، اما بسیار مهم است که در زمانی که ارتباطات ما ناسالم میشوند صبر کنیم و به هم فضا بدهیم، فارغ از اینکه بعداً در رابطه با اون موضوع تخاطبی خواهیم داشت یا خیر. Then I want to, because most triggers are emotionally charged, and I want to find out what I'm feeling by writing right then and there, who, what, when, where, and how does this remind me of from my past. Triggers are always about my history. در رابطه با چاشنی‌های انفجاری عدم سلامت عقل باید بگویم که بهترین راهکار برای شناسایی آنها برای من چیزی نیست جز سیال نویسی و نوشتن. چرا، چگونه، توسط چه کسی، از کجا، به چه ترتیبی این احساسات در من حلول می‌کنند. اینها چیزهایی است که در زمانی که من سیال نویسی در رابطه با احساساتم انجام می‌دهم می‌توانم ریشه آنها را پیدا کنم. البته باید بگویم که به صورت مداوم ریشه تمام اونها تاریخچه زندگی من است. What I've done when I'm triggered is I've emotionally brought all that emotional energy forward and I'm basically projecting it to Mary. باید بگویم که اتفاقی که میافتد این است که من احساساتی را بر گرده خود برای مدتی مدید حمل کردم، احساساتی که حال درون من باعث یک فضای نامتوازن کردند و من برای رد شدن از آن احساسات به جای مواجهه با آنها را فرافکنی بر مری میکنم. And I have to recognize that
the situation was actually only about this big emotionally, but I'm reacting like a bomb went off. باید اشارتی داشته باشم که احساساتی رو که من از اندرون خودم داشتم احساساتی بودن خیلی کوچیک، احساساتی که کوچک بودن اما بسامد آنها در زمانی که به یار خودم مری میرسم بسیار بزرگ بودند. Anything beyond the situation is about my history and transferring it onto what Mary may have just said or done, even a glance. احساساتی رو که در من انباشته شدن، احساساتی که با آنها مواجهه نداشتم، اونها احساساتی هستند که وقتی که من به دیوار کوتاه ماری میرسم خیلی راحت اون احساسات رو بر او پراجکت یا فرافکنی میکنم. It is almost always that child part of me who is trying to get my attention to say that they are still hurting about things. من میخواهم انگشت اتهام را به سوی یک کسی بگیرم. او کسی نیست جز کودک درون من. کودک درون من که دائما جوینده و پوینده دریافت کردن توجه من است. توجهی که من به جایی که به او توجه بکنم توجه نمی کنم و او مرا برام می‌دارد که احساسات خود را بر روی مری فرافکنی کنم. So once I can be clear that who, what, when, where, and how this reminds me of from my past comes to me, I can focus my emotional energy in that direction rather than at Mary. موضوع این است که اگر که من بدانم که در گذشته خودم چه کسی، چگونه، کجا، به چه ترتیب برای من احساساتی این چنین فراهم آورده است، اگر که من آن را درک سالم و شفافی نداشته باشم، من بر روی مری احساسات خود را فرافکنی می کنم. به جای این اما توی هموابستگان گمنام ما یاد می گیریم که تمرکز خودمون رو بر روی جای صحیح بذاریم که آن جایی نیست به جز مواجهه سالم با احساسی که از گذشته تا به امروز با خود هم کردیم. Once I've done that, then I want to come back and at the agreed upon time to talk about it again. So I'm not abandoning Mary as a way of punishing her or other types of things that I could do around that. حال وقتی که مواجهه سالم با احساساتی که بر گرده خویش تا به امروز کردم را انجام دادم و درک کردم که چرا این احساسات را تجربه زیسته می کنم، بعد از آن که با مری گفتن که صبر می کنیم، فضا میدیم و قبول می کنیم که کی دوباره حرف بزنیم، در اون زمانی که قبول کردیم دوباره با هم حرف بزنیم، من با مری راجع به اون صحبت می کنم برای اینکه صحبت کردن با او و پوزش خواستن با او اجازه میداد که او احساس رها شدگی با احساسات بد نداشته باشد. So simply put, the first step is to own that I'm triggered and talk about needing to take a break, and we'll come back in a half hour, for example, to talk about it again. به راستی بسیار ساده است که اولین قدم این است که ما بپذیریم که ما دچار یک چاشنی انفجاری احساسی شدیم، از پس اون به همدیگه فضایی رو بدیم که قبول بکنیم، بعد از اون فضا مثلا نیم ساعت بعد راجع به اون موضوع با همدیگه صحبت بکنیم تا مشکلی بین ما نمونه. Then I want to write who, what, when, where, and how does this remind me of from my past. بعد بریم سیال نویسی بکنیم که در گذشته ما چه کسی، چگونه، به چه ترتیب و چه سانی این احساس را درون ما ایجاد کرده است. And that will usually give me a focus for where to move this emotional energy. و انجام دادن هر آن چیزی که تا این لحظه گفتم مرا بر این می‌دارد تا بدانم که تمرکز و انرژی خود را بر روی چه فضایی در زیست جهان خود متمرکز کنم. And once that emotional energy is subsided, then I can come back and talk to Mary about if there was anything even there to talk about, whatever that might be. و در زمانی که احساسات برافروخته شده من آرام گشتند، حال در زیست جهانی آرام میتوانم با مری تخاطبی داشته باشم که بتوانم ارتباط خودمون رو بهینه کنم. And half the time there wasn't anything to even talk to Mary about.
She just glanced at me, but I reacted like this. و البته بگم نصف اوقات هم بعد از اینکه به هم وقت میدیم و با هم صحبت میکنیم کلا چیزی نیست که او ناراحت باشه. مثلا اون یک نیشتر کوچیکی به من زده و من مثل عکس العمل خیلی بزرگی نشون دادم که در واقع موازی و متعادل نبوده با عملی که او داشته است. Once I can begin to recognize my triggers, I can begin to change my thinking about the situation and not transfer that on to Mary. وقتی که من چاشنی‌های انفجاری عدم سلامت عقل خود را شناسایی می‌کنم، حال می‌توانم اندیشه‌ای سالم داشته باشم، مواجهه‌ای سالم با احساسات خود داشته باشم و فرافکنی احساسات واخورده و وامانده از اندرون خود را به مری منتقل نکنم. So kind of segueing with that, because Ken was talking about our inner child, is it's so important to do inner child work. You know, that's where the woundedness happened for many of us. Sometimes it's our adult lives, but majority we have woundedness from our childhoods that still need healing. Excuse me. باید اشارتی بکنم به نکته‌ای که ما اینجا تو این رواق مجازی با شما مطرح کردیم. کودک درون. ما در انجمن هموابستگان گمنام راههایی داریم برای کار کردن و ارتباط برقرار کردن با کودک درون. کودک درونی که درون ماست و زخمی است، نیازمند بهبودی است. ما می توانیم در هموابستگان گمنام بهبودی و مرهمی برای کودک درون زخمی خود پیدا کنیم. For me, my little girl was very vulnerable, and so then when I became a teenager and felt a little bit of power, a little bit more hormones, all of that took place. That became my false protector. باید بگویم که کودکی که در درون من بود بسیار آسیب خورده بود. مری اشاره کرد در زمانی که به سن تینیجری رسیدم، یعنی 13 سالگی تا 18 سالگی که رسیدم، هورمون‌های بلوغ درون من ایجاد شدند و باعث شدند که فضای کودک زخم خورده من به فضای کودک برانگیخته و عضوی نافرمان در اجتماع تبدیل شود. I always look at codependence, you know, for at least I know in my case, and for many people I know, but it's just that part of us that is trying to find some way to be safe. Not that we're bad in any way. We're just trying to survive and be safe. It's just it doesn't work in our adult lives. بقا. ما بسیاری از ما دنبال بقا هستیم. بقایی که ما رو بران می‌داره به عنوان هموابستگان راههایی رو پیدا بکنیم که احساس امنیت کنیم. امنیتی که در دوران کودکی از خانواده‌های خود دریافت نکردیم رو در هموابستگان گمنام ما در میابیم که با راه‌های اشتباه جویا می‌بودیم. So I need to practice for me with my inner child, my inner teen, and with the woman inside. But loving allowance and loving adoration of myself. And if I'm unable to, then that's when I need to talk to my sponsor. That's when I need to go back to the steps. I need to pray and meditate. I need to find out what's blocking me from loving myself. میدونین اتفاقی که در هموابستگان گمنام در بحث کودک درون، تینیجر درون و زن درون در باب من افتاد، مرا بران داشت تا بتوانم خودم را دوست داشته باشم. در زمانی که نمیتوانستم با کودک، نوجوان و زن درون خودم ارتباط برقرار کنم، همانا حامیان، همانا قدمها، همانا دعا کردن و مراقبه به من کمک میکرد. نکته دیگری که بود، باید در میافتم که چه چیزهایی سد راه من برای دوست داشتن خویش هست. For me, the steps helped me develop that loving self-parent that could basically help me grow up. You know, because while I was in so much of my life in my codependence, I was in either my child or my teen and immature. The steps helped me grow up to be able to have a healthy maturity.
من به بلوغ عاطفی رسیدم، جایی که تونستم در زمانی که با دختر بچه نوجوان درون با زن درون خودم در قالب قدم‌ها ارتباط برقرار کنم. من توانستم والد حامی و والد مهرورز خودم بشم. اینجا جایی بود که من تونستم ارتباطی را در جهت پیشرفت شخصی و رشد عاطفی و احساسی درون خودم ایجاد کنم. The last area that we wanted to focus on as part of a daily maintenance program would be about doing a daily 10 step. And it's helpful for us to check in each day at the end of the day to find out if there were areas where I was mistaken, where some of my shortcomings or the character defects or the characteristics and patterns showed up today, and did I deal with them well? So I also want to look at my victories and the positivenesses that took place today, so that over time the positivenesses outweigh the errors and the problem areas. ترازوی وجود داره که اون ترازوی شکست‌ها و پیروزی‌های ماست. من در این مجال و در این جلسه به صورت مبسوط در رابطه با برنامه مانایی در بهبودی صحبت کردم. یکی از طرقی که میتوانم بیشتر به آن اشارتی داشته باشم تراز روزانه قدم دهم است. ما در تراز روزانه قدم دهم با خودمون یک دله و با خویشتن خویش تخاطبی سازنده در راستای بهبودی داریم. ما در تراز روزانه به اشتباهات خودمون، کاستی‌های شخصیتی خودمون، شکست‌های خودمون واقف میشیم و با آنها مواجهه‌ای سازنده داریم. البته لازم است که در تراز روزانه قدم دهم پیروزی‌ها و مثبت اندیشی‌ها و نیکی‌هایی که در روز داریم رو هم داشته باشیم. تراز نیکی‌ها عمدتاً از تراز اشتباهات بیشتر است و بنابراین اگر این کار رو بکنیم از خود سرزنشی هم مبرا خواهیم شد. I've also found it helpful when I'm doing a 10-step to just simply break it down into how was I doing today emotionally, physically, sexually, intellectually, and spiritually. And please. Go ahead, please. No. Go ahead. Okay, thank you. من توی تراز قدم دهم باید از خودم بپرسم که امروز در ساحت‌های متفاوت زیسته خودم چگونه عمل کردم. ساحت جسمانی، ساحت احساسات، در فضای جنسی خودم، در فضای اندیشه خودم. من از خودم سوالاتی را میپرسم تا خود را ناظر و بر اعمال خود نظارت کنم. And then if there were areas, obviously, where I may have made mistakes or I recognize I hurt someone, that's where I make sure that the next day that I want to make amends. I want to take care of my side of the street and keep my side clean. And if I don't, then if I blame Mary and I can get back into my codependence very easily and say, well, if she just changed, I'd feel a heck of a lot better, میدونین دوستان، وقتی که من تراز قدم دهم خود را به صورت روزانه کار میکنم یاد میگیرم که چه اشتباهاتی را کردم، چه خسرانی را بر دیگران وارد آوردم و روز بعد در جهت جبران خسران اقدام میکنم. در واقع من سعی میکنم سهم خودم رو انجام بدم. ضرب المثل آمریکایی گفتن که من سعی میکنم خیابونی که از سمت خودم رو تمیز نگه دارم به جای اینکه برم یقه مری رو بگیرم و اشتباهات خود را بر روی او فرافکنی کنم. The third step helps me to stay on task and keeps me focused on my recovery. و البته باید بگویم که این قدم به من کمک می‌کند که در مسیر بهبودی خود مانا باشم و تمرکز خود را بر روی بهروزی و زندگی بهتر نگه دارم. Okay. Yep. So in all of that, we just want to close with, that how much that recovery is truly a lifestyle change from going from surviving life to truly living life and all its beautiful wonderfulness that it encompasses. And من در پایان این جلسه تمایل دارم صحبتی رو بکنم در رابطه با سبک زندگی
من باید اشاره بکنم که هموابستگان گمنام و کار کردن این برنامه روحانی میتواند سبک زندگی را به سانی تغییر دهد که به جای زندگانی را پیشه کنیم. We wanted to open the time, whatever time there is necessary, to open up for questions and sharings, concerns that people may have. That is very nice of you. Allow me to say it in Persian language. خانم ها آقایان، سخنان مهربانو مری و جناب آقای کن در این لحظه پایان یافت. ما در حال حاضر از آقای علیرضا دعوت میکنیم که سوالات رو به زبان فارسی برای ما بگن. علیرضا بذار بهشون بگم. We have علیرضا in the meeting. He's going to open his mic. He got so many questions from so many people. For those that are speaking English in the meeting, there is an ID in the meeting. It's Pari, P-A-R-I. You can simply send your questions to Pari, and Pari, she's going to transfer those questions to me. And for those, they already gave the questions to Alireza in Persian. He's going to share those questions with us. So let us ask him to start with the question number 1. آقای علیرضا سوال اول رو مطرح کنید. سلام عزیز، دوستان عزیز، کنو مری، ساعت 12:20 20 دقیقه بامداد هست به وقت ایران و 153 نفر ما تو اتاق فری کنفرانس داریم که این ساعت شب بیدار هستن، تعدادی هم تو تلگرام. حالا من میخوام یه صحبت کوتاهی بکنم، یه خورده فضای جلسه هم عوض شه. اگه میخواین شما این ترجمه کنید تا برم سراغ بعدش. a.m. in Iran, and you know you can see 153 participants live. Now it's 151 participants live, and we have about 1,800 participants live that are watching this meeting, which we are broadcasting to Telegram Messenger. We just wanted to say we are so excited and honored to have you in the meeting. I want to share something, and then I will go to the question. Before he starts, he's one of the main trusted servants in Iran, and I personally am grateful for having him on our side. He rededicated his life to help people with CoDA program in Iran. So let him hear, and then we are going to hear the question. علیرضا دست به سینه‌شون گذاشتم، گفتم که شما چقدر زحمت میکشین شخصه و همه ما از شما سپاسگزاریم. لطفاً بفرمایید. Thank you. مرسی آقای کن و خانم مری. نمیدونم با چه بیانی میتونم برسونم که اعضا چقدر هیجان زده بودن و چند ماه منتظر بودن تا این شب فرا برسه و شما رو اینجا داشته باشن در آیدی ایران کدا. من میخوام سلام گرم مردم ایران رو به شما برسونم و اینو عرض کنم خدمتتون که اگرچه هم وابسته درست حسابی نمیدونن دوست داشتن چیه، ولی تا بفهمن دوست داشتن چیه کن و مری رو دوست خواهند داشت. Alireza said, I have to let you know, Ken and Mary, I don't know how I can express my feeling, but please, I hope you can get the feeling. We are so excited. We are so honored. When Sam told us about having you in Iran CoDA and being in this meeting for months, we were expecting this meeting. We had different, countdown in different social media platforms, and we will have them in the meeting in next 4 weeks, next week, next day, next hour. People are so excited, and although codependents, they don't know how to express love, but please accept it from me. We, all of us, we love you so much, and we are so grateful for you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, this touches my heart. Thank you. Touches my heart. قلب منو نوازش کردی، ازت سپاسگزاریم. من معتاد 40 سال مصرف مواد مخدر داشته، تو 2 تا حکومت که تو عوض شده. در نهایت مواد مخدر بابای من نتونست بکشه و پاک شد و با 12 سال 1 ماه و 12 روز پاکی از دنیا رفت. ولی من صحبتی که دارم اینه که ایشون، من اصطلاحی که به کار می‌بردم این بود که هروئین بابای منو نکشت، ولی مامانم بابامو کشت، فرستاد سیده قبرستون. من می‌خوام ببینم خانم مری قول میدن آقای کنو نکشن؟ Trying to make you laugh, so don't take this question seriously. He said, my father was using heroin for about 40 years. Yes.
40 years. He became a member of Narcotic Anonymous, and he lived a clean life for 12 years. Unfortunately, he passed away, so I can say he's not here, but the statement I want to say is, heroin didn't kill my father. My mom killed my father. So I want to ask you, Mary, do you promise you're not going to kill Ken? We love him and we need him. I promise. علی رضا مری بهت قول میده کنه نکشه، کنم داره التماس میکنه. حالا سوال اول، آقای عزیز، یادم تو کلیپ‌های قبلی، برنامه قبلی که ترجمه می‌کردی میگفتی که از برنامه فعال کدا تو امریکا اینه که کدا رو به بیمارستان‌ها میبرن. خب کدا تو کشور ما به صورت قانونی به ثبت نرسیده. این واقعا حالا یه خورده طنزه ولی جدی هم سوال توش هست. ما امکانات این که کدا رو تو بیمارستان‌ها ببریم نداریم، ولی بیمارستان‌ها رو بردیم تو کدا. تا دلت بخواد اینجا قلوچه دیوونه ریخته. خب درصد اختلالات شخصیتی و اختلالات روانی خیلی زیاد شده و ما تعداد زیادی افراد رو توی کدا داریم که خودشون نمیگن. معمولا ما از طریق اطرافیانشون، دوست دخترشون، دوست پسرشون، برادرشون، خواهرشون متوجه میشیم که اینا بیماری روانی دارن، مثل بایپولار و مثلا آنتی سوشیال، مثل بوردرلاین و امثال اینا که قطعا کنومری اطلاع دارن از این بیماری‌ها. ما اینا خیلی اختلالات تو انجمن ما ایجاد میکنن و ما نمیفهمیم اینا چشونه. تکلیف ما اینا چیه؟ چه خاکی باید سلام برسیم؟ آقای کن، خانم مری، در این مورد به ما تجربه بدید، چون یه مسئله خیلی جدیه. چقدر قدم کدا رو اینا کار میکنه؟ تاثیر داره؟ Thank you, Alireza. So the question, we have a different function with Codependents Anonymous. In one of the workshops, which I have the honor to serve the CoDA service, World Service Office, people in Iran, they understood that Codependents Anonymous is very active when it's coming to the hospitals for grievings and for many other things. You're helping people in United States of America. In Iran, unfortunately, which is the land of misunderstanding, Codependent Anonymous is not registered, and our practices in Iran, it's not registered, and government, they do not recognize us as a fellowship, and that is not a problem. So I just wanted to state the fact that how can we approach the hospitals in this situation to help people that are suffering because of the grief. And the second question I want to ask is, as you both know, a lot of people, they're suffering from different mental issues. In Iran, you're not going to believe it, in the city of Tehran, 99.7% of people, Tehran is the capital of Iran, they're suffering from depression. But what he stated is, said there are a lot of people, they're forced by their family to attend to CoDA meeting in Iran. They're suffering from bipolar disorder, borderline personality disorder, antisocial disorders. Do you think, this is the second question, do you think the steps of Codependents Anonymous can help those people that are suffering from those mental illness? I'll answer the second one first. Is, if somebody, because sometimes there can be appropriate medication to help somebody with some of the mental illness pieces. If it's enough to stabilize them, for them to be able to comprehend working the steps and what that, being able to make those behavioral changes, then them attending, of course, CoDA is okay. If it is to a degree that they're not able to be stabilized, they would need to get stabilized first, then attend CoDA. اجازه دهید که من ابتدا سوال دوم علیرضا رو پاسخ بدم. در باب نازنین یارانی که از انواع اقسام بیماری هایی که سام و علیرضا صحبت کردن رنج میبرن، اگر چنانچه اونها از در فضای زندگی خودشون حالتی آرام دارند و میتوانند با دیگران ارتباطی سالم برقرار کنند و قدمها را ادراک بکنند و استفاده بکنند، کدا با آغوش باز از اونها پذیرایی میکنه و امیدواریم که بتونن از این قدمها در راستای بهبودی خودشون استفاده کنند.
اما باید اشارتی داشته باشیم به افرادی که نمیتوانند ارتباطی سالم با دیگران برقرار کنند. در این صورت ابتدا باید به اون افراد توصیه کنیم که به دارو درمانی و به روان درمانگران مراجعه کنند. بعد از اینکه پایداری اخلاقی و رفتاری پیدا کردن به هم وابستگان گمنام رجوع کنند تا بتونن از اون بهره مند شن. Please. So, in addition to what Mary was saying, if the person is not stable and stabilized from whatever the mental illness might be, it can exacerbate or make worse the mental illness because the emotional energy from working the steps comes up and it can set them backwards. باید اشاره‌ای بکنم به موضوعی که مری پاسخ داد به علیرضا و باید بگم برای افرادی که پایداری رفتاری و اندیشه ندارن به خاطر عدم بهداشت روان، به خاطر موضوعاتی که علیرضا و سام مطرح کردن، باید بگیم که کار کردن قدم برای اونها بسیار خطرناکه. کار کردن قدم باعث ایجاد انرژی برآمده از احساسات می شود که چنانچه شخص مورد نظر که به او اشارت می کنیم دچار عدم تعادل اندیشه باشه میتونه به اون آسیبی جدی وارد بشه. If we've seen this in other programs as well, for example, if someone in Narcotics Anonymous isn't strong in their recovery, and they start to do codependence work, it can send them back out because they'll want to medicate all those feelings. میدونی علیرضا ما توی برنامه دیگه مثل NA افرادی رو دیدیم که به خاطر اینکه تعادل رفتاری و اندیشه نداشتن اومدن قدم ها رو کار کردن و به خاطر انرژی برآمده از احساسات آزاد شده در مسیر کارکرد قدم ها برای مرهم گذاشتن بر اون انرژی ها و اون احساسات رفتن مواد مخدر استفاده کردن. علیرضا این افراد آسیب میبینن اگر که بخوان قدم های کدا رو کار کنن. That was a beautiful answer. Would you like to add something to it, or should we go to the next question? Well, the only thing I was going to say on the first part, the first question around the hospitals, you know, it's hard if CoDA is not recognized in Iran. It would be hard then probably to take CoDA meetings into hospitals. But maybe there would be approaching each hospital individually and seeing if the administration would be willing to allow it to come in just as a self-help group to help people without having to define it too much. در رابطه با سوالی که سامم حالا مطرح کرد داخل سوال علیرضا باید بگم که در رابطه با مراجعه کردن به بیمارستان ها اگر که کدا در ایران ثبت نشده و رژیم ایران اون رو قبول نداره یا بهش مجوز کار نمیده شما میتونید به صورت جز به جز با بیمارستان هایی که فکر میکنید میتونن از این انجمن استفاده بکنن ارتباط برقرار بکنید و سعی بکنید به اونها معرفی کنید کدا رو به عنوان یک انجمن خودیاری که اگر کسی تو بیمارستان هم تمایل داشت برای هر بحث دیگه از کدا استفاده بکنه بتونه از کدا بهره مند بشه. That was beautiful. Let's go to the second question. علیرضا سوال دوم. مرسی ممنونم. البته ما بیمارستان آوردیم تو کدا دیگه لازم نیست بریم بیمارستان. خود اینجا بیماری هاسپیتاله. عرض کنم که مطلب بعدی ما یک داستانی رو توی ایران داریم اونم برای اعلام مقطع اعضا. دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی اینکه قبل از انجوی کدا خب اونطوری که کنومری تأسیسش کردن لازمه رسمیت یه جلسه کدا قرائت 4 پمفلت مقدمه خوشامدگویی 12 قدم و 12 سنت کداست و مشخصه که چه جلسه رسمی کداست. منتها قبل از اینکه کدا در ایران به این شکل استارت بخوره یک قدم‌هایی بوده موسوم به قدم‌های رهایی که اعضا می‌رفتن کار می‌کردن. یه سری اعضای قدیمی ما اونها رو به عنوان مقطع عضویت در کدا اعلام می‌کنن و این باعث ایجاد شبهه شده بین اعضا که آقا کدا چند ساله تو ایران مگه که بعضیا مقاطع بالاتر اعلام می‌کنن. نظرشون رو در این مورد بگن آیا غیر از مطالبی که تو بسته رو اندازه جلسات اومده به عنوان رسمیت جلسه کدا آیا میشه مقطع دیگه‌ای رو به عنوان مقطع کدا اعلام کرد؟ این دو تا سوال چون شبیه همه با هم مطرح می‌کنم. دوم این که ببینید تو پمفلت نوشته که
مقطع شما در کدا از اولین جلسه که در کدا شرکت کردید شروع میشه. و دیگه ما بین این توضیح داده نشده که چون لغزش هم یه امر شخصی قلمداد شده که بستگی به خود شخص داره که اگر طرف مصرفی داشته یا سالها از کدا دور بوده تکلیفش چی میشه. یعنی الان اعضایی که ما داریم تو کدا یه وقفه افتاده چندین سال مثلا نیومدن جلسه. خب اینا نمیدونن چیکار باید بکنن. میدونن که تو کدا لغزش وجود داره ولی ظاهرا لغزش کاری به مقطع افراد نداره. در این مورد هم توضیح بدن که چه چیزی میتونه باعث بشه که افراد مقطع خودشون تو کدا صفر بکنن. اصلا همچین چیزی وجود داره یا اگه یه نفر اومده کدا تا 10 سال دیگه هم نیومده میتونه 10 سال اعلام بکنه. این سوال خیلی مهمیه. The second question is about qualifications. Now, there are a lot of people in the program, such as myself. I'm going to introduce myself. My name is Sam. I'm in the program, let's say, for 2 years and a couple of months. Now, this is me qualifying myself as a member of the program, but he was referring to the fact that CoDA is a new program in Iran. I believe it's 17 or 18 years they have the program in Iran, and prior to having a CoDA in a proper way that we have, so in one meeting you need to read the preamble, you need to read the 12 steps, 12 traditions, and the welcome pamphlet. That is going to make it an official Codependence Anonymous meeting. But prior to having a proper CoDA meetings in Iran, they had their own system. They called it the steps to find the freedom. A lot of people, they attend to that meeting, which wasn't a CoDA, but it was similar to CoDA. Now, when they want to do the qualification and introduce themselves, they're referring to that program, not to the time that they came to the proper CoDA, Codependence Anonymous meeting. That's the first question, how they have to qualify themselves. Is it the first time they attend to the CoDA meeting, or can they, involve and include what they did in the previous program? And the second question he asked is, many of the members are coming to the program, leaving the program for a couple of months, for a couple of years, they're coming back, and that gap, they also consider this as their qualification. Would you please elaborate how exactly they have to qualify themselves? Well, my first thought was that to qualify, basically the only requirement for membership is a requirement for healthy and loving relationships. So, if that's their motive for coming to a meeting, then of course they qualify. We all bring our histories to CoDA, and if some of that came from another program that was a self-help program similar to CoDA, then I think they're certainly welcome as long as they have a desire for healthy, loving relationships. Mm-hmm. But can they qualify that time? Let's say they spent 2 years in a different program. Now they're fresh out of the gate in Codependence Anonymous. This is the first meeting. Can they say we are in the CoDA program for 2 years, or no? They have to say this is my very first meeting in CoDA. Well, I would, if somebody were approaching me with that question, I would suggest that they do both, that they share that they've been doing this work, the codependence recovery work, for 2 years. But this is their first CoDA meeting. That is beautiful. Allow me, because there are many of the members, they asked this question. Let me translate this part. دوستان گرامی که در جلسه هستین، آقای کن ریچاردسون اشاره داشتن برای این که تنها لازمه عضویت در انجمن هموابستگان گمنام تمایل به داشتن ارتباطاتی سالم و مهرورزانه است. اگر کسی توی برنامه میاد با خودش تاریخچه خودش رو هم به کدا میاره. ما باید در این اندیشه باشیم که انجمنهای خودیاری، چون انجمنهای 12 قدمه که در راستای هدف اولای ما ارتباطات سازنده و مهرورزانه هستند، اونها میتوانند بخشی از فضای مقطعی شما قرار بگیرن. شما جلسه اولتون میان توی کدا، ولی توی یک برنامه خودیاری دیگه ای هستین. وقتی خودتون رو معرفی میکنین میتونین بگین من 2 سال توی برنامه‌ام، چون در این جهت گام نهادم، اما جلسه اول کدام هست. So there was no CoDA, but we were working directly on codependence individually and together for 2.5 years
prior to CoDA. So I include those 2.5 years from the date that I owned that I was a codependent as part of my qualification. در رابطه با خودم بگم که هیچ انجمن کدایی نبود. من و مری اون رو ایجاد کردیم. اما 2 سال قبل از اینکه ما کدا رو راه بندازیم در جهت خودیاری برای داشتن روابطی سالم و مهرورزانه گام برمی داشتیم. بنابراین من تو روز اول که اومدم خودم کدا رو راه انداختم گفتم مقطع من 2.5 سال. What about leaving the program and they have gap? Can they consider that gap as their qualifications? To me, it's I think it's a personal thing for people. Some people may have that gap as part of their qualification because they started from when they started working a CoDA program. But if they, I guess they would want to look within their own heart. And when did I really start actively working a CoDA program on a consistent basis? Ken was talking about, in some of the, say, like Narcotics Anonymous, if somebody went back out and used drugs, they would start their time over. So if I went back out and just, in a sense, stopped working on my codependence and didn't practice a program of any kind and came back into CoDA, I would be coming back into CoDA. I think it's something that somebody has to search their heart for. البته با سوال بعدی علیرضا که در رابطه کسایی که از انجمن خارج میشن ماها سالها میرن یا روزها میرن و برمیگردن، علیرضا جان این کاملا شخصی هستش. ما به افراد مثلا کسایی که توی معتادان گمنام توی NA هستن وقتی که از جلسات میرن بیرون مصرف مواد مخدر دارن وقتی که برمیگردن مقطع اونها 0 میشه برای اینکه مصرف فیزیکی کردن عینیتی در مسئله لغزش داشتن. اما برای کسایی که توی هم وابستگان هفته ها ماها سالها میرن بیرون و برمیگردن اگه قلبشون بهشون میگه که حتی با وجودی که توی انجمن نبودن انجمن رو در زندگی خودشون داشتن میتونن اون قسمت بیرون بودن از انجمن رو جزء مقطع خودشون در نظر بگیرن. Would you like to add anything to it or should we go to the next question? We're good. Beautiful. علیرضا جان سوال بعدی رو بفرمایید. مرسی ممنون. صفحه 45 کتاب راهنمای تازه واردین در مورد نحوه آموزش قدم ها تا روش رو ارده. یکیش به صورت انفرادی هست. تو ایران نسبت به این قضیه یه مقدار گارد وجود داره و اینکه اعضای قدیمی میگن نمیشه انفرادی کار کرد. من میخوام که کنومری در این مورد برامون توضیح بدن. اگرچه که خود من انفرادی کار کردم کسی قدم‌ها رو من انتقال نده ولی من تو کانال قدم خودم بالای 600 نفر آدم حضور دارم. Page 45 in the Newcomer's Guide, which they translated and they published it in Iran and are so grateful for what you provided to them. He's stating the fact it's about Newcomer's Guide and it's stating the fact that there are 3 ways for recovery. One of them is you personally can work the steps and you can obtain and maintain your well-being. A lot of people in Iran are saying this is not possible, someone do the steps by herself or himself, but this is what I did in the beginning and it's working, and I right now have 600 people in one of my social media and I'm promoting this for them to do the steps by themselves. What do you think about this? Do you think it is possible to do the steps by yourself, or do you need to connect with someone else such as a sponsor, home group, or any other, social gathering or social network? So I do believe we need to connect with somebody to share the steps. We may, go through and write them out, and I think we can get a level of understanding with the steps when we're doing them by ourselves. But when we share them with another person, and we can let that secret out, we can let that information out, I think higher power is able to come in and do much greater healing. And our steps say it's a we program, not an I program. And we need each other to help heal.
علیرضا، چیزی که در پاسخ سوالت میخوام بگم این هستش که ما برای این که در انجمن هموابستگان گمنام باشیم نیازمند ارتباط با دیگران هستیم. بنابراین شاید بتوان کارکرد قدم را به صورت فرادا و انفرادی تا حدی داشت، اما در زمانی که شما با شخص دیگر گروهی و حامی خودتون مثلا ارتباط برقرار میکنید و رازهای اندرون خودتون رو با او به اشتراک میگذارید، میتونید بهره بهتری از این انجمن ببرید. در پایان باید بگویم برنامه هموابستگان گمنام برنامه فرادا و انفرادی نیست. برنامه هموابستگان گمنام برنامه اجتماعی است. Would you like to add something else to it, or should we go to the next question? Yeah, let's go to the next one. Beautiful. علیرضا برو سوال بعدی لطفا. سوال بعدی، بعضی جلسات هستن تو ایران خیلی بی‌تربیتن، اینا فحش میدن، کارهای بد میکنن تو صفحه چت. نظرشون چیه راجع به این جلسات؟ بعد جلسات دیگه میگن اینا اصولی نیستن. تکلیف این جلسات چیه الان؟ ما چیکار باید بکنیم با اینا؟ The next question is the challenging, and we are witnessing some meetings now in Iran, for example. We have meetings that are there's so many challenges in those groups and those meetings. He's referring to some online meetings, you know, in the chat box. They're talking against each other. There are a lot of cross-talking happening. You know, they're dropping the F-bomb here and there. You know, he's very honest. So he's just sharing that. He's asking, what should we do with those groups? Should we, you know, remove them from our website? Should we not promote those websites because they're not following any principle of service, and they have absolute freedom of speech? People are sharing anything you can imagine in their chat box. What do you think we can do to those groups? Should we keep them on board? Should we let them go? What is your suggestions? Because, you know, he's one of our trusted servants. He's dealing with them almost every day. Wow. That is challenging. So, you know, when CoDA first started out, we had meetings that we had to intervene on. Because they weren't a CoDA meeting. They weren't running, you know, doing a CoDA format. I mean, any meetings that are allowing any kind of conversation or any kind of, you know, negative language, hurtful language in any way, that is not what CoDA is about. CoDA is there to help each of us heal and transform from our codependence. You know, so maybe, you know, whoever the community is, if they could go sit down with those meetings and give them opportunity to see if they would be willing to adjust the meeting into a healthier way. Exactly. If not, then I would support them in taking them out and not promoting them. باید اشاره بکنم ما خودمون هم توی آمریکای مشکل رو داریم علیرضا. بعضی از جلسات هستن که دعوا میشه، فحش میدن و مصیبت‌های این چنینی که شما اشاره کردین دارن و من و کن و در صورت دفتر خدمات ملی انجمن هموابستگان گمنام مجبور شدن با اونها برخورد بکنن. بعضی از جلسات هستن که اسم کدا رو یدک میکشن اما اصول کدا رو رعایت نمیکنن. اونها اجازه مشارکت متقابل میدن. اونها فقط یعنی جلساتی که دارن جلساتی هستش که فضای بهبودی نیست. کدا فضای مرهم نهادن بر دردها و تغییر زندگی به نیکی است. اگر چنانچه گروه‌هایی دارید که در آنها مشارکت متقابل و فضای ناسالم هست، ابتدا با آنها صحبت کنید، سعی در کمک کردن به اونها برای ایجاد فضای امن کنین. اگر چنانچه افاقه نکرد، اونها رو از لیست آدرس جلسات خودتون هست و اونها رو به هیچ عنوان تبلیغ نکنین، چون اونها باعث خسارت جمعی میشوند، نه بهبودی. Beautiful. Let's go to the next question. علیرضا برو سوال بعدی. چشم، من رو کامپیوتر بکنم 3 تا سوال رو با هم یکی کنم. دوستمون نادر اینا رو فرستاده، میگه آیا یکی اینه، آیا بعد از بگو به کنومت بگو اعضا تو ایران خیلی عجله دارن زود خوب شن برن تو رابطه، ما نمیدونیم با اینا چیکار کنیم و قدم 13 تو ایران اصلا نمیشه حذفش کرد. وجود داره، یک واقعیته که آقایون عموما حالا به نیت رابطه میان تو کدا، چون فضای دیگه براشون وجود نداره. به خاطر همین توی تهران و کرج حداقل
این دو تا استانی که کنار هم دیگه هستن، اون یکی البرزه، هیچ جلسه آقایانی دووم نیورده. اگر آقایان شده بعد مدتی از هم پاشیده. آیا بعد از بهبودی نسبی میتونیم رابطه عاشقانه رو تجربه کنیم؟ سوال بعدی، آیا بدون حل کردن مشکلات کودکیمون یعنی کمبودها و آسیب‌ها میتونیم بهبود پیدا کنیم؟ سوال بعدی، چون این سه تا کوتاهه با هم دیگه میچسبونمشون، آیا برای رسیدگی به کودک درونمون بهتر است از یک روانشناس کمک حرفه‌ای بگیریم؟ این سه تا اگه بشه با هم بپرسیم. He has a couple of questions all together, so I'm going to share all of them with you. So he said one of the biggest issues that we are seeing among our members is they're really in a hurry to be in relationship. They want to do it all fast and furious. They want to do the steps and let's do it, baby. Let's meet somebody. That's the first thing that, you know, do you suggest them to just being rushed to get into the relationship? And I have to let you know honestly, because Iran is a dictatorship, and because of the religion and because of the rules that they have, boys and girls, they cannot go out, they cannot meet each other. So there is absolutely no freedom in Iran, like at all. For that reason, a lot of people are looking for dates and relationship in Codependence Anonymous meeting. They're looking to find a date, they're looking for a relationship because there is no freedom. This place that you and us, we provided to them is giving them the opportunity to meet each other. And for that reason, when we have a men-only meetings, believe it or not, we have a couple of meetings, men's they're coming in, there is no ladies in the meeting, they're leaving the meeting because they're looking for a date. So what do you think we have to do to fix this issue? And I know he has so many questions. Three more questions. He said, how and when do you think people they can do the steps to be able to be in a healthy relationship? The next question, how they can deal with their childhood to be able to be in relationship? Is it a precondition to fix your perception about your childhood and then to be in relationship? And last question, he said, to deal and connect with the inner child, do you suggest CoDA members to work with professionals such as psychologists? Oh. That's all? Yes, 2 million questions. If we miss one, just remind us. Right. You want to go first? Yeah. So, you know, clearly there's cultural concerns. Okay, and so that you know, that changes somewhat some of the nature, but if you know, I know people who have met in CoDA meetings and fell in love and got married, okay, but you know, the standard protocol basically is not right or wrong or good or bad, it's just a basic suggestion is that to not start a relationship for at least 1 year and only after you've done the step work. Because the step work changes us from the inside out. And that's what we want. We're liable to go back into codependent behaviors if we don't have the strength on board to handle a healthy relationship. ولی سوال پرسیدی، سوال اول رو پاسخ میدم. میدونی علیرضا، موضوع فرهنگی هستش و خب کشورهای متفاوت هم متفاوت هستن، ما احترام میذاریم. من خیلی ها رو میشناسم علیرضا، اومدن توی هم وابستگان گمنام با هم آشنا شدن، ازدواج کردن، زندگی خوبی هم دارن. اون چیزی که ما الان پاسخ سوال تو رو میدیم اینه که الف هیچ بد و خوبی وجود نداره، برای اینکه فرهنگ کشورها متفاوته. اما اون چیزی که انجمن به ما میگه این هستش که حداقل 1 سال وقتی که از حضور شما نمیگذره در انجمن و قدم‌ها رو کار نکردین، وارد ارتباط جدید نشید. چرا؟ چون قدم‌ها فرایند تغییری برون به درون به برون هستش و این فرایند درون به برون تغییر کردن نیازمند زمان است. Let's go to the next question. That was beautiful. I want to answer the one about inner child work. I suggest to anybody to pursue inner child work, and if you need to do that through a professional that understands that, then absolutely. باید بگم در رابطه با ارتباط با کودک درون برقرار کردن، من حتما توصیه میکنم که کسایی که نیاز میبینن که با روان درمانگران ارتباط برقرار کنن حتما این کار رو انجام بدن. As a codependent, I wanted to love Mary, and if she would just love me, then everything's okay somehow.
هم وابسته وقتی من مری رو دوست دارم و اونم منو دوست داره خب همه چیز گل و بلبل و همه چیز عالی هستش اما But what I had to learn how to do first was to love myself. اما چیزی که من باید ابتدا یاد بگیرم اینه که چگونه خودم رو دوست داشته باشم. And that came from learning to love this beautiful, precious child that carries the spirit of who I am. و دوست داشتن خیش و خیشتن دوستی از اونجایی میاد که من یاد بگیرم که این موجود زیبای کودک درون خودم رو بشناسم و عاشق او بشم. And when Mary was doing the same and we began to learn to love those parts of us, then I could learn to love that little child, precious child inside of her as well. And that changed everything for me in my entire life. So beautiful. علیرضا میگه وقتی که من یاد گرفتم که کودک درون خودم رو دوست داشته باشم و با او ارتباطی مهرورزانه داشته باشم، حالا در ارتباطم با مری میتونم اول کودک دختر درون او رو، اون موجود کوچولوی آسیب پذیر خوشگلی که درون زنم هست، همسرم هست، یارم هست رو دوست داشته باشم و نحوه تعامل با مری و کودک درون اون رو یاد بگیرم. It's that child that carries the spontaneity, the creativity, the play, the fun, the laughter, the hopes, the dreams, the memories, the feelings, and the spirit of who I am. چرا که اون کودک درونه که خرسندی، بهروزی، رویاها، خاطرات و آن چیزی که من هستم ذات من رو درون خودش حمل میکنه. Sometimes the richness of our inner children interacting with each other goes far beyond words. گاهی اوقات ارتباط مهرورزانه کودک درون من با مری انقدر صمیمانه و بهینه است که هیچ سخنی در مقام کلام نمیتونه اون رو توصیف بکنه. So I think that was the two questions. Yeah, one of them, he stated the fact that because of the issues that we have, everything make you happy. It's forbidden in Iran. Drinking, dancing, dating, everything is forbidden. Listening to the music. So people are coming here to find relationship. What do you think? Is it okay, you know, from the standpoint of the program and you? I wouldn't say that it's okay and not okay. It's not about that. It's if I am attracted to someone in a meeting and I get to know that person over time, I want to know that they have worked a program, that they have done step work, that they show up for themselves, and that they have good boundaries, etc. در رابطه با سوالی که علیرضا پرسید که بعضی از خانم‌ها آقایون به دنبال پیدا کردن یار و انجمن هموابستگان گمنام رجعت می‌کنن، بسیار زیرکانه و رندانه کن اشاره کرد که من این موضوع رو نه خوب میگم هست نه میگم بده. من فقط میگم وقتی که ما توی جلسات افرادی رو میبینیم که به اونها علاقه‌مند میشیم، قبل از اینکه وارد رابطه با اونها بشیم باید بدونیم که آیا آنها قدم‌ها رو کار کردن، آیا آنها مرزبندی سالم در عواطف و در ارتباطات رو میدونن، آیا اونها واقف هستن که یک ارتباط سالم و مهرورزانه چیست. Unfortunately, sometimes people are going to CoDA meetings because they're just looking for a sexual partner. متاسفانه باید اشاره کنم که خیلی از اوقات افراد وارد انجمن هموابستگان گمنام میشن فقط به خاطر اینکه دنبال پیدا کردن یک شریک جنسی هستن. And if that's all somebody is looking for, then that other person may need to come back and say, have you worked a program? Do you have a sponsor? Do you work the steps? Do you practice these principles in all your affairs, etc.? و اگر ما در برنامه با کسی مواجه میشیم که اون افراد اومدن به دنبال پیدا کردن یک شریک جنسی، ما باید از اونها بپرسیم ای دوست نازنین، آیا تو قدم‌ها رو میشناسی؟ آیا تو اسلوب انجمن رو میشناسی؟ ما فقط باید سوالی از اونها بپرسیم تا مطمئن بشیم که اونها میدونن که اصول این برنامه چیست. Because if they don't, then one person is living in the consciousness of recovery and the other person isn't.
اگر که نمیدونن که چه اصول برنامه چیه، در دو موقعیت فکری هستن. یعنی یه کسی که میدونه اسلوب برنامه چیه یا کسی که نمیدونه. ما باید به اونها کمک بکنیم تا اصول برنامه رو دریابن. And once the high is over about the new one, all of our history shows up. و باید بگم کسایی که میان تو این برنامه و هیجاناتی مثل هیجانات جنسی دارن، وقتی که هیاهویشون میخوابه همه درک میکنن در نهایت وقتی که به فضای فکری مثبت اندیشی و اسلوب انجمن واقف میشن، میدونن که همه ما تاریخچه‌های یکسانی داریم و همه ما یکی هستیم. بنابراین دیدگاه و نگرششون کلا عوض خواهد شد. Like the old saying goes, when the honeymoon is over, our entire history shows up. یه دونه ضرب المثل هست میگه وقتی که ماه عسل تموم میشه مصیبت‌ها شروع میشه. یعنی کسایی که برنامه رو نمیشناسن، اسلوبش رو نمیشناسن، قدم‌ها رو کار نکردن، فقط اومدن دنبال شریک جنسی، وقتی که با همدیگه ارتباط جنسی برقرار میکنن ماه عسلشون تموم میشه، تازه شروع میکنن فهمیدن که به هیچ عنوان به درد هم نمیخورن. That was beautiful. Let's go to the next question. Are we good on time? Do you still have time? We're still good on time. How much longer do you need? Let me know whenever you want to end the meeting. Again, we are so grateful for you. Let's go to the next question. علی رضا جون بفرما سوال بعدی. Okay. 15 minutes. سلام عزیز. سوال بعدی که به اجازه بدم تو سیستم بیارم بالا. دوستان تو 15 دقیقه دیگه پیش ما هستن. زده به این سوالا که تو هم جواب دادن. یکیش این بود که آیا بدون حل کردن مشکلات کودکی ما میتونیم بهبود پیدا کنیم؟ آیا برای رسیدگی به کودک درونمون بهتر است از یه روانشناس حرفه‌ای کمک بگیریم؟ اینو توضیح دادن. خب نوشته آیا یک فرد هم وابسته همیشه باید تا آخر عمر مراقب بیماریش باشد و یک زندگی توأم با مراقبت را پشت سر بگذارد؟ اگر جواب بله است، پس چه زمانی میتوانیم بگوییم آزاد و رها هستیم و از قید و بند نگرانی ها خلاص شدیم؟ اینو میتونم تو صفحه چت هم بذارم سلام عزیز. حالا نمیدونم به کمکی بهت میکنه اگه تو چت بذارم از رو خودش بخونی. Just wanted to let everyone know, right now it's 1:01 a.m. in Iran. We have 154 live participants here and about 200 participants in our teleconference. Ali Reza asked me a new question, and that question is, there are a lot of people asking this question. Ali Reza, a lot of people are asking this question, and the question is now we came to the program, we have done the 12 steps, we feel that, you know, we are free of the codependency and all the patterns and characteristics. Should we stay in a program as, you know, for the rest of our lives? Should we leave the program? What is your suggestion for people that are coming to the program? Is it the program which is like a project, you got to the destination and, you know, so long? Or, you know, it's a process that you have to stay in it, you know, forever? So for somebody who's been working on it a minute, what I can say is it is something I will stay in the rest of my life because I'm always evolving and changing and having new experiences, new family members, new relationships that are happening in my life, and every single one of them, I've never done those in my life. You know, so it's a brand new situation. So bringing my recovery to that. And I get as much benefit today from attending meetings and talking with CoDA members as I did in the beginning. You know, I have more understanding today, but I will, personally, I think we will always need CoDA. I don't think we ever arrive. That is beautiful. به عنوان کسی که چند دقیقه‌ای از تو برنامه هست، مری شوخی میکنه میگه به عنوان کسی که چند دقیقه‌ای از تو برنامه هست پاسختو میدم علی رضا. ما آدمیان هر روز و هر لحظه در حال تکامل و تغییر هستیم. فراتر از آن افراد جدید، اقوام جدید، فرزندان جدید، نوه‌های جدید، ارتباطات جدید، آدمیان جدید.
برای این همه اینها، از پس همه اینها موقعیت‌های جدیدی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین کسایی که وارد هموابستگان گمنام میشن هیچ مقصدی برایشان تعریف شده نیست. هموابستگان گمنام مسیر ندارد، آن فقط مسیر است. بنابراین من به عنوان کسی که چند دقیقه‌ای تو برنامه هست باید اشارتی داشته باشم که من همون جور که روزهای اول بهره مند شدم از این انجمن، امروز هم به همان سان به دلیل تغییر و تکامل مستمر در جهان خودم از اون دارم استفاده میکنم. Would you like to add something? Just one thing is that you know, a person who's been through the work and program and has evolved and grown and changed and is continuing to heal, their experience, strength, and hope is extremely invaluable to younger people in recovery. And so, you know, I encourage people to, okay, so you may not go to so many meetings. Maybe you pick one a week that you go to, but you know, pass on to them what was given to you. بعدی که من باید اضافه بکنم به سوال علیرضا و پاسخی که مری داد این هستش که افرادی که توی برنامه میان تکامل پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن و بهبودی و مرهم بر دردهای خودشون پیدا میکنن، صاحب تجربه زیسته سالم و در کلام آنها امید و قدرتی نهفته می شود. بنابراین ما از اون افراد دعوت می کنیم چیزی که به رایگان با آنها داده شده رو توی انجمنها به اشتراک بگذارند. به راستی با دادن عشقی که درون ماست می توانیم آن را برای خود بیشتر و حفظ کنیم. Two more questions. Okay, perfect. Thank you really very much. علیرضا دو تا سوال دیگر رو سریع بپرسین ممنون میشم. خودت باز کن سریع میشه بپرس که دو تا سوال. تو صفحه چت گذاشتم، حالا اگه خودت بخوای نگاه کنی یکی مونده به آخر. میگه علیرضا از کن بپرس موضع انجمن در خصوص خدمت اعضایی که مصرف میکنن، منظور مواد مخدر اینجور چیزاست، چرا روشن نیست؟ این اعضا آیا میتوانن خدمت آگاهانه و مؤثر داشته باشن؟ چرا انجمن نظر قاطعی در این مورد ندارد؟ Perfect. سوال بعدی رو خودم میگم. The first question he asked and the other one I'm going to read it out of the chat box when you answer this one, of course. The question is, we have not a lot, but some people are in the program. In fact, they're the trusted servant in Iran, but unfortunately they're using different narcotics. They're using certain things, but yet they're coming to the program. What is Codependence Anonymous says about the people? They're high, they're coming to the meeting, they're the trusted servant. Should we ask them not to volunteer their time to be a trusted servant in Codependence Anonymous? Should we welcome them in? What do you think we have to do for those people? There are not a lot of them, but we have some of them. Cool. Yeah, absolutely. The way I have learned is that codependence is at the root of all addictions. And so if somebody is in active addiction, the best thing to do is go deal with that addiction. And then when they stabilize, come back to CoDA at that point. So talking lovingly, talking with them to help them. Maybe go to Narcotics Anonymous, go to another program that can help them, but not have them doing service work within CoDA. That is beautiful. دوستان گرامی باید اشاره بکنم که هموابستگی فی الواقع ریشه بسیاری از اعتیاد هاست، اما در رابطه با سوال خدماتی که آقای علیرضا پرسیدن باید اشاره بکنم افرادی که به صورت فعال از مواد مخدر استفاده می کنند باید از اونها به صورت محترمانه، مهرورزانه، صمیمانه درخواست بکنیم که ابتدا به انجمن NA یا معتادان گمنام بروند، مشکل اعتیاد خودشون رو حل بکنن و از گرفتن خدمت در انجمن هموابستگان گمنام خودداری نمایند. Would you like to add something else? No. Let's go to the last question. The last question, it's very sad because I don't know if you're looking at the news or if you know about the situation in the country. The longest war in the history in the 20th century was between Iran and Iraq. In fact, I published an article in the website in Codependence Anonymous from 1980 to 1988. I experienced the war
chemical bombs. I experience personally, I live in California right now, but my generation and so many people, they experienced the war, chemical bombs, people, they died, about 500,000 people, they died during the war between Iran and Iraq. And right now, for about since 1979 till today, because of the dictatorship that we have in Iran and they're the enemy with everyone all around the world, the country is under massive sanction, and people, the amount of poverty is beyond the imagination. People are really suffering for their daily life. We have a lot of people, they have financial issues. I'm not going to continue. You can guess the rest. Now, with everything I just described, the generational issues, with the sanction, with the poverty, and all of them, do you think these people, they can find that inner peace in Codependence Anonymous? These people, they can use this program to have a better life? Oh, well, probably both answers. One, my heart goes out to everybody that experienced that, continues to experience that. I believe that peace can be found in the rooms of Codependence Anonymous. Working through those kinds of traumas and tragedies will take some time, and just to be patient and loving with each person, with themselves and with each other, while going through that healing process. But I believe the steps can help us grieve and move through those traumas and those tragedies, and whether we have to work them 20 times, it doesn't matter if it brings us to a place of peace. But having safe environments, to me, and a guideline for being able to heal is, to me, the way that we do this. But absolutely, I believe peace can be found. It just may take some time. I agree with the perception is different. My wife, she's American, and for her adjusting and understanding the way I'm firing and wiring up here, it was hard in the beginning. Allow me to translate your answer to علیرضا. اول خانم مری به خاطر جنگ و تحریم هایی که مردم محترم ایران رو تحت رنج مستمر قرار داده اشاره کردن که قلبم با شما نازنین یارانم در ایران هستش، عاشقانه دوستتون دارم و متاسفم که در درد و رنج هستن دوستانم، خواهران و برادرانم در ایران. نکته بعدی که ایشون اشاره کردن این هست که صلح و آرامش و زندگی خوب در انجمن هموابستگان گمنام علیرغم مصائب زیسته‌ای که در زیست جهان شما یاران جان وجود دارد قابل پیدا کردن است. تروماهایی که در گذشته خودمون داشتیم، تراژدی‌هایی که در گذشته خودمون داشتیم، به اون سان که سام راجع به جنگ و تحریم و حکومت و همه اینا توضیح داد، اینها با صبوری، خویشتن دوستی و دگر دوستی قابل حل هستند. ما باید قدم‌های هموابستگان گمنام رو کار کنیم. اگر نیاز به سوگواری داریم سوگواری کنیم تا بتونیم به سمت جلو حرکت کنیم. لازم به ذکر است شاید گاهی اوقات بعضی از تراژدی‌ها و تروماهایی که سام تعریف کرد نیازمند این هستند که 20 بار شما باید قدم‌ها رو کار کنین. اما من به شما وعده می‌دهم که هموابستگان گمنام انجمنی در جهت خودیاری است که می‌تواند صلح را به شما هدیه دهد. One other thing I wanted to add was that, well, first of all, to hear all of that just hurts my heart, and I will keep all of you in my prayers, for sure. But I also wanted to say that I believe that because of the spiritual nature of CoDA and how that spiritual nature is structured in CoDA, that it can be a powerful source of miracles and healing and peace, no matter how severe the traumas might be. And it may take longer for some, not as long for others, but I believe it can be, and I suspect already is, a great source of peace for many people in your country. And my hope is that it continues to be just that and continue to grow and be a safe haven for people to come and share how they're feeling and what's going on with them. Yeah. این ابتدا اشاره کرد که اجازه بدیم با سوالی که سام پرسید و توضیحی که راجع به جنگ و تحریم و شرایط
ایران برای ما توصیف کرد و الان هم دوباره گفت، قلب من پاره پاره است و قلبم با مردم ایران هستش، با همه مردم جهان هستش، ولی به خصوص تو این جلسه برای مردم ایران میخوام بگم که شما در قلب‌های ما هستین، ما شما رو دوست داریم و شما در دعاهای روزانه ما هستید یاران جان. هم وابستگان گمنام انجمنی است روحانی. ساختار این انجمن میتواند منبعی برای پیدا کردن صلح درونی، آرامش و بهبودی باشد. دیر یا زود فرقی نمیکنه. شما میتونین با انجام دادن کارهایی که توی این انجمن از جمله انجام دادن قدم هاست میتونین رشد شخصی و همچنین خودیاری رو پیدا بکنین که درون قلب‌های خودتون صلح و آرامش رو پیدا بکنید. Would you like to say something in closing? Just one last thing. Thank you so much to all of you who offer such service work to so many there. You guys are such a blessing. And Mary, would you like to say in closing? Just I'm kind of on the verge of tears right now, but just my gratitude and blessings to you all. My love to you all. Thank you for letting us be a part of your lives. Yes, absolutely. کن در پایان به عنوان آخرین جمله‌ای که خواست ایراد بکنه تشکر فراوان کردن از همه یاران جان، خدمتگزاران محترم این جلسه، مردم محترم ایران و به ما گفتن که بسیار سپاسگزار و مبتهج هستن که اینجا سخن گفتن. مری اشاره کرد با وجود اینکه صحبتی که سام مطرح کرد در پایان باعث آمدن اشک در چشمای من شد و من نمیتونم درست صحبت کنم، آرزوی سلامتی، آرزوی برکت و آرزوی عشق دارم و همه شما رو دوست دارم. Mary and Ken, it's 1:15 a.m. in Iran right now on Sunday. We have 129 live participants in our meeting and we have about 1,800 people in our Telegram message. As stated in the beginning of this meeting, your message today will reach out to thousands of people today and those that are going to listen to the recorded audio. On behalf of everyone, all the trusted servants in this group and in Iran, I really want to say we are so grateful for the program that you provided to us. You are really changing lives, and I've seen it with my eyes. And when I was looking at the mirror today, I'm a different person and I'm dealing with everyone in Iran and all around the world here in United States. You did great. So this is your legacy and we are so grateful for the legacy that you provided and you pass it on to us. We love you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a beautiful day. Good night. Bye-bye. Love you. Bye.